Bienvenidos, que sean bienvenidos, and welcome to the first online meeting of the Chagas Clinical Research Platform. This meeting is also part of the celebrations of the Chagas Platform's 10th anniversary. Thank you for joining us. My name is Colin, Chagas Clinical Project Manager for DNDi, and I will be emceeing the meeting today along with Marina Certo, DNDi Platform's coordinator. Before we begin, I want to take this opportunity to go over the logistics. The meeting is being translated into English, Portuguese, and Spanish. You can find in the bottom right of your screen a button to change the language. We will be providing certificates for your participation in the following weeks. We will only be able to do that for those who have registered in the event system. You can submit questions through the Q&A button, and the moderator will pick some of them to ask the speaker. Since this is a virtual meeting, we might have some technical or connection issues. If that does happen, we might need to change some sessions. The meeting is being recorded and the video will be shared among participants. And last but not least, at the end of the meeting, you will be receiving a satisfaction survey. We would appreciate your feedback. This is our first experience doing the Chagas platform virtually, so your comments and suggestions will help us to improve in future opportunities. Thank you for joining us, and I hope you enjoy the meeting. The Chagas platform is sponsored by DNDi, Drugs for Neglected Diseases Initiative, and this meeting is also organized by NECTA. We are also hosting the Chagas Coalition meeting, which will begin immediately after the conclusion of the platform meeting via this same connection. To open the meeting, it is my pleasure to invite Sergio Sosa Estani, head of the Chagas Clinical Program at DNDi. Sergio will be speaking in Spanish in case you need interpretation. Sergio. Muchas gracias, Colin. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos y en nombre de la DNDi, es un honor para nosotros que nos acompañen en esta reunión plenaria de la Plataforma de Investigación de Enfermedad de Chagas 2020. Nos encuentra el año 2020 enfrentando una situación sin precedentes en los últimos 100 años en materia sanitaria, y es por esto que nuestra responsabilidad y compromiso deben ser duplicados para atender el fenómeno de la pandemia de COVID-19 y para no desatender a las personas ya antes desatendidas. Completamos en esta reunión la conmemoración de los 10 años de nuestra plataforma. Muchos de ustedes son fundadores, otros se incorporaron durante los siguientes años y esperamos que otros estén incorporándose en la presente reunión. Y de esto se trata la Plataforma de Enfermedad de Chagas. Es un espacio dinámico donde siempre son el eje de nuestro accionar las personas afectadas. Y para ello, reflexionamos, discutimos, proponemos, implementamos y deseamos que estas acciones se conviertan en beneficios reales. Hoy disponemos de conocimientos que oportunamente aplicados mejoran el cuidado de las personas. Pero también estamos hoy desafiados a seguir generando nuevos conocimientos y evidencias con ética, con calidad, con consistencia, que nos permitan mejorar más aún las opciones para cuidar a las personas afectadas. Los invito a que en las próximas horas compartamos algunas novedades que aspiramos contribuyan a mejores herramientas que, por supuesto, una vez validadas, los decisores y efectores implementen para el bienestar de las personas afectadas. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y invito en este momento nuevamente a Colin para presentar el próximo punto de la agenda. Muchas gracias. Colin hablará en inglés, así que por favor, quien necesite traducción, active el botón como fue indicado durante el menú allí abajo. Gracias. Hello, everyone, and thank you, Sergio. Today, I would like to start by briefly reflecting on the platform and its history.
Well, some of you have been working with the platform for years, but for many others, this may be your first experience. So I want to begin by discussing what the platform is and does. The platform is not an institution or a strictly defined entity, but rather we can think of it as a space for facilitating a broad range of collaboration and communication on Chagas disease. And sometimes it's a physical space, and sometimes, like today, it's virtual. The platform has three main objectives, which I have listed here. First, to unify the Chagas clinical and research community in serving the needs of people with Chagas disease, as well as their families and communities. The platform seeks to provide a forum for discussions on research priorities, as well as alignment on collaborative action. And finally, we play an important role in promoting communication and sharing of new research on Chagas disease. The platform was launched in 2009, 100 years after Carlos Chagas's discovery. At the time, there were many questions about how to confront the disease. We were working with old drugs. There were few or no prospects for new drugs, very limited investment in research, and very limited treatment of people. Well, we continue to face many of these challenges today. But what was missing in 2009 was a place for researchers to come together, share ideas and information, and develop shared strategies. Important research was taking place, but sometimes researchers were in different locations and were unaware of similar research that might have been going on in other settings. The platform sought to address this through hosting meetings of investigators and supporting efforts such as the development of a target product profile and discussions on the PCR endpoint for clinical trials. A web forum and newsletter for the Chagas research community were launched. The platform also supported a group of several partners who conducted the clinical trial of E1224 in Bolivia, which was one of the first clinical trials for a new chemical entity for Chagas disease since the 1970s. And the results of that trial helped set up the next clinical trial for alternative regimens of benznidazole, Bendita. The platform also has an important role in advocacy. And one of the outputs of our last meeting, the Santa Cruz letter, was a call for a range of actions to confront the ongoing neglect of Chagas disease. So the platform has had a rich history, of which I've only highlighted a few components. And we are all adding to that history today by coming together for this, our first virtual plenary meeting. Today, the platform works through several channels to support collaboration on Chagas disease research. And I want to emphasize here that the platform is based on partnerships, and the achievements and efforts being discussed here are only possible because different people and organizations have come together at different points in time to make them happen. So what the platform does is simply provide the common space to make these achievements, to help these achievements become a reality. So one important space is our plenary meetings, such as the one that we are conducting today, and which are held biannually. These are opportunities for the entire Chagas community to come together. But we have also hosted several workshops that address specific issues and which have been held in various countries throughout the world. Our web forum allows its members to share new research or start discussions with a network of over 400 members who are also engaged with Chagas disease. We annually put out a newsletter which highlights new developments in research,
often preceding scientific publication. And I want to thank the many people who over the years have contributed to the newsletter from the Chagas Disease Research community. Our 2020 edition just came out last month and is available online. Finally, the platform seeks to provide useful products for the Chagas disease community. The Santa Cruz letter, which I mentioned earlier, as well as other tools which look to frame research priorities, stimulate investment, guide drug development, or bolster clinical care of people with Chagas disease. We have held plenary meetings in several countries where Chagas disease is a public health challenge. And over the years, the plenary meetings provide a somewhat more intimate setting for discussion than some of the big scientific conferences. And those discussions, both within the meetings and in the coffee breaks or over dinners, have led to new collaborations and ideas. This year, we were very excited to host our first plenary meeting in Colombia. But the world changed, and now we're confronting new public health challenges from COVID-19 and hosting our first virtual plenary meeting. But when we return to some degree of normal, we are anxious to make that meeting in Colombia a reality. Here I am just sharing some scenes from past plenary meetings, and I think many of the people pictured are joining us today. It's also important to note that the plenary meetings are held in different locations because they are an opportunity to call attention to the disease and particularly the impact of the disease in that particular context. And also to highlight the people in our community and generate more public visibility. In 2017, we moved to a biannual format for the plenary meetings. But in the off years, we host workshops focused on particular issues, such as regional variations in clinical guidelines or study design. We have over 400 members in our web forum today, and as you can see, they are present in just about every country where Chagas disease is a public health concern. So when you participate in the web forum, you are able to immediately reach out to a global community of people who share your interest and dedication to ending the neglect of Chagas disease. So what is next for the platform? Obviously, we're facing a new public health reality in the world. The platform, along with partners like the World Health Federation, the Inter-American Society for Cardiology, and the Chagas Coalition, has contributed by supporting an expert group to offer guidance on COVID-19 and Chagas disease. But many questions remain to be explored there. Moreover, we still face important questions about biomarkers of disease progression and therapeutic cure. And we need to know what long-term impact new treatment regimens will have on disease morbidity or congenital transmission. We would like to do more to strengthen research capacity in countries impacted by the disease. And importantly, to enhance translation of research results from one area to new research in another, and to provide a fertile landscape for multidisciplinary teams that can tackle issues in a comprehensive manner. That concludes my talk, but I would like to take this opportunity to thank the different people and organizations who make the platform possible. Many thanks to our donors who are pictured in this slide for believing in the platform and giving us the opportunity to confront Chagas disease year after year. And I also want to take this opportunity to recognize the great work done by Marina Certo
DNDi Platform's coordinator, to keep the platform vital and productive, and who has helped or interacted with most of us gathered here. Also, many thanks to the other people at DNDi who have contributed to the platform over the years. Diego, Marcela, Carla, Gabriela, the communications team. And also to Necta, our service provider, and to the translators who are working hard today to ensure language is not a barrier. Thanks again to the many people from DNDi and our partner organizations who make the platform possible. At this point, we would like to share a new video about the Chagas platform and its history. Thank you. Yo soy Sergio Sosa Estani, soy médico, investigador y dedicado hace 33 años a la investigación y el trabajo en enfermedades endémicas y fundamentalmente y concentrado en enfermedad de Chagas desde aquella época. La enfermedad de Chagas es una enfermedad desatendida, silenciosa y que en relación a las alternativas de tratamiento solamente se dispone de dos medicamentos, el besnidazol y el nifurtimox, que fueron desarrollados hace casi 50 años. Hace 9 años me diagnosticaron Chagas. De ahí ese tratamiento, solo ese tratamiento una semana, nada más. De ahí tabletas que tomaba. Me hizo alergia, me dio alergia. Otra tableta tomaba, me dio alergia de nuevo. Fue teniendo en cuenta la necesidad de las personas afectadas por la enfermedad de Chagas que en el año 2009 investigadores, académicos, representantes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de pacientes se juntaron para crear la Plataforma de Investigación Clínica en Enfermedad de Chagas. La plataforma es una red colaborativa, abierta e innovadora. Es un espacio para reflexión, intercambio técnico y definiciones de estrategias que orientan la investigación de nuevas herramientas para enfrentar la enfermedad. Hoy la plataforma reúne 460 profesionales de 24 países que están en contacto continuo por nuestro web forum y se reúnen periódicamente para compartir conocimiento y reflexionar juntos sobre cómo avanzar. Es esta diversidad de perfiles y experiencias, aliadas a las voluntades que tenemos todos en colaborar para obtener mejores resultados para las personas afectadas por la enfermedad de Chagas en el mundo, que hacen a la plataforma una red única. A plataforma tem papel e vem tendo papel no sentido de como fórum de compartilhamento de experiências, de identificação de prioridades em pesquisa e desenvolvimento, tendo participado da plataforma desde o seu início, na verdade, na criação e lançamento da plataforma. Uma das discussões naquele momento é qual seria o papel, né? O que essa plataforma poderia agregar de valor e ao que ela viria a responder, não é? E, sem sombra de dúvida, a plataforma trouxe, né, trouxe respostas, né, e novas questões e ajudou, na verdade, a identificar as prioridades de investigação. Bueno, la plataforma ha contribuido de manera significativa en varios aspectos, pero me gustaría destacar un aspecto que es esencial para la investigación, que fue la discusión y la definición del perfil de un nuevo producto tripanocida, dado de que esta es una herramienta a donde se definen cuáles son las características aceptables y las características ideales y en una serie de variables de un nuevo medicamento, y este tipo de documento es el que orienta y da la luz hacia la comunidad científica
técnica para desarrollar un específico medicamento, en este caso referido a la enfermedad de Chagas. Que esos pacientes que son alérgicos tanto al benzimidazol como al nifortimox, entonces siempre te van preguntando, ¿y ahora qué hago con mi Chagas? ¿Me quedo así nomás? Entonces yo por lo menos como veo cómo avanza la investigación, los ensayos clínicos, veo que hay un futuro, que se puede hacer algo más, que hay nuevos medicamentos, que hay una esperanza para ellos. La plataforma contribuyó también para la definición de cómo evaluar un nuevo medicamento, trabajando en el diseño de ensayos clínicos y facilitando el primer estudio en décadas realizado con una nueva entidad química que empezó en 2012 en Bolivia. Nosotros hicimos el primer ensayo clínico con medicamentos para Chagas en Bolivia, ¿no es cierto? Y tuvo todas las consecuencias de tener que lograr objetivos claros, concretos, ¿no? Que fue conformar un equipo, ¿no? Un equipo de investigadores, de gente responsable que comprende muy bien lo que son los protocolos, que es capaz de seguir estrictamente los protocolos. Y ese fue el primer gran desafío del primer estudio, que salió muy bien porque todos trabajamos al unísono, nos comprometimos, nos entrenamos, aprendimos, ¿no? Y después ya vinieron otros estudios que fueron relativamente más simples, en el sentido de que la gente, nuestros médicos, enfermeras, bioquímicos, sabían ya de qué estábamos hablando todos. Y vinculado a esta contribución, también fue estandarizado y discutido y propuesto una metodología de cómo medir las respuestas terapéuticas en estos estudios clínicos, y esto lo que nos permite es justamente poder desarrollar estudios clínicos con herramientas similares que nos permiten después comparar, reuniendo la información que diferentes grupos pueden estar generando y dar mejor consistencia y robustez a los nuevos conocimientos. En el año que la plataforma cumple sus 10 años, queremos celebrar los logros y avances, pero también reconocer que todavía hay mucho por hacer. Deseamos que las contribuciones que tuvimos hasta ahora se multipliquen y estén al alcance de las personas que la necesitan. Creemos que así podremos seguir contribuyendo activamente para eliminar la enfermedad de Chagas como un problema de salud pública. I would like to thank DNDI Latin America's communications team for putting together the video we just saw, which we will distribute in the coming days via our web forum. For the next session, I would once again like to give the floor to Sergio Sosa Estani, and again, Sergio will be speaking in Spanish if you need translation. A reminder that you can find the interpretation and Q&A buttons at the bottom of your screen. Sergio? Muchas gracias, Colin. Bien, en la presente sesión hemos invitado al doctor Roberto Salvatella a presentarnos y compartirnos el concepto en relación a la eliminación de enfermedad de Chagas como problema de salud pública y cuál sería el rol de la investigación en este sentido. El doctor Roberto Salvatella se ha excusado por razones personales, no podrá estar en vivo, pero ha tenido la deferencia de filmar un video de su presentación y que es lo que compartiremos. El doctor Roberto Salvatella es un médico graduado en la Universidad de la República, una universidad pública de Uruguay. Es especialista en salud pública, especialista en parasitología, trabaja en salud pública desde 1982, fue director del programa de Chagas, el Programa Nacional de Chagas, de Control de Chagas de Uruguay entre 1983 y 1994, es ex asesor regional para enfermedad de Chagas de la OPS-OMS desde 1994, y quisiera destacar el rol de Roberto Salvatella, más allá de su tremenda contribución a nivel nacional, dado de que su trabajo fueron las bases para que
Uruguay fuera el primer país que declarara la interrupción de la transmisión vectorial a nivel nacional, y también su destacado rol desde la OPS, donde desde su gestión ha secretariado desde la organización internacional las 4 iniciativas regionales de las Américas para la eliminación de la transmisión vectorial y por transfusiones del Trypanosoma cruzi. Si hoy hablamos de logros y avances en el control de la transmisión vectorial y transfusional, se debe en gran parte por la gestión de Roberto Salvatella desde la OPS, y tenemos el gran honor y el gran placer, y para mí es un gran honor presentar a Roberto en esta oportunidad. Y quisiera destacar que Roberto durante el presente año se ha jubilado en la Organización Panamericana de la Salud, y si bien todavía continúa contribuyendo, obviamente, por su tremenda actividad y activismo en relación a Enfermedad de Chagas, queremos de esta manera homenajear la tremenda contribución que Roberto realizó en todas estas décadas. Muchas gracias y adelante, Roberto, por favor. Muy buenas tardes. Agradecemos a todos ustedes la oportunidad de dirigirnos con este tema que nos han asignado, y especialmente agradecer al caso de NDI y también a la Plataforma Chagas en una nueva actividad anual que se ha convertido en un clásico del calendario de nuestro tema. Me pidieron que me refiera al tema del rol de la investigación en el capítulo de lo que es la eliminación de la enfermedad de Chagas como problema de salud pública. Y realmente esto lo vemos, que la investigación es uno de los ejes del tema de la eliminación. La investigación de alguna manera tiene un fuerte parentesco con el desarrollo de la prevención, el control y la atención de la enfermedad de Chagas, ya que la masa crítica de investigadores y todo su trabajo en las décadas que nos han precedido han sido decisivos para propulsar el tema enfermedad de Chagas y su abordaje. En una enfermedad típicamente desatendida y una enfermedad que también reúne la condición de biológicamente silenciosa, lo cual ha concentrado la importancia del grupo de toda la gente que se ha dedicado al tema y en particular a los investigadores como estimuladores del desarrollo de lo que se ha hecho en prevención, control y atención. Y concentrándonos en el tema de la investigación, podemos decir que el tema enfermedad de Chagas precisa tanto de la investigación básica estratégica como de la investigación aplicada. Y precisa también de diferentes tipos de investigación, aquella de los terrenos biológicos, la de los terrenos clínicos, la de los terrenos epidemiológicos, pero también componentes de lo que es lo sociológico, lo económico y también lo que podemos referir a distintos aspectos de la organización de los servicios de salud, sobre todo cuando estamos pensando en atender más y mejor a los pacientes que requieren que la enfermedad que los afecta sea abordada. Hemos tenido también una experiencia con la elaboración por parte de un equipo de OPS de la guía de diagnóstico y tratamiento bajo la metodología GRADE, de buscar la evidencia para sustentar los grandes lineamientos que sostengan las conductas de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Y no digo la sorpresa, pero sí de alguna manera un poco el asombro de saber cuán
poca evidencia tenemos de muchos hechos en lo que tiene que sustentar las conductas clínicas frente a los pacientes con enfermedad de Chagas. Y ese crecimiento de la evidencia es uno de los grandes aspectos que deberá abordar la investigación y uno de los grandes sustentos para colaborar en el capítulo de la eliminación de la enfermedad de Chagas, cuando esta eliminación va más allá de la interrupción de la transmisión y va más allá de encargarse de pacientes individuales y de los grupos de pacientes afectados por Trypanosoma cruzi. Para recorrer un poco la idea general de temas que debería abordar la investigación, en una lista no exhaustiva podemos referirnos en la transmisión vectorial a un planteo recontextualizado, donde la investigación deberá tomar medidas para las barreras que alejen a los vectores de la población susceptible en lo individual, en lo colectivo, en el ambiente domiciliario, ya que generalmente vamos trabajando con vectores que son vectores autóctonos, vectores no eliminables y transmisiones que provienen del ciclo zoonótico silvestre, como en el caso, por ejemplo, de la Amazonia, o Panamá y Rhodnius palescens. Entonces, la investigación debe abordar cosas nuevas, como también redimensionar y comprender la nueva epidemiología de la enfermedad de Chagas, esa que lleva a que muchas veces, en muchos países, la gran masa de personas infectadas esté en áreas urbanas de las grandes ciudades y no en los medios rurales. Entonces ahí hay investigación clínica, investigación epidemiológica y hay investigación en administración de servicios de salud para dar una mayor cobertura de servicios y una mayor calidad de servicios. La comprensión de ese panorama socioeconómico-cultural demanda investigación y es otra línea a desarrollar. Ni que hablar de una vigilancia epidemiológica integral que tome todos los aspectos que interesan para la prevención, control y atención de la enfermedad, que también es un desarrollo de investigación. Y concentrarnos en aquellos elementos que nos permitan abordar dos capítulos especiales: bajar el número o que desaparezcan los pacientes no diagnosticados y los pacientes no tratados. De alguna manera tratar de cerrar de una mejor manera la ecuación de atención de los pacientes dentro de los sistemas nacionales de salud. Y eso demanda crear conocimiento. Por supuesto, un terreno clásico, si pensamos en investigaciones, el desarrollo de nuevas drogas, tripanocidas o de tratamiento etiológico. Y esos nuevos desarrollos también pueden ser nuevos desarrollos del manejo de las conocidas drogas, el nifurtimox y el benidazol. Todo un terreno muy fértil en el cual hay que crear conocimiento y evidencia para mejores conductas de tratamiento. Y manejar el desarrollo de nuevos algoritmos de atención de los pacientes, algoritmos completos para diferentes formas de la enfermedad, para diferentes etapas de la enfermedad, para diferentes modalidades regionales de la misma, que puedan de alguna manera dar mayores certezas y apoyos para los clínicos encargados de tratar, diagnosticar y tratar los pacientes. La comprensión total de los procesos fisiopatogénicos también es un terreno lógico de conocimiento y es un terreno en el cual mucho queda por desarrollar. Y también, con una visión sistémica del abordaje de la enfermedad, crear conocimiento en la eficacia y eficiencia de las medidas que se tomen en estudios económicos, en estudios de impacto de las medidas de atención. Todo esto es un universo constante en el cual una visión sistémica y de creación de conocimiento importa mucho por los millones de personas infectadas a las cuales debe darse la mejor atención disponible. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Roberto Salvatella, y realmente
Es un gran placer y honor que nos estés acompañando en este evento, y más una vez reconocer y celebrar y conmemorar y felicitarte y acompañarte en esta etapa, esta nueva etapa que estás comenzando a transcurrir después de tantos años de un extraordinario servicio y contribución en pos de la prevención de la transmisión del Trypanosoma cruzi, y también y en los últimos años mucha concentración también en optimizar el cuidado de las personas. Muchas gracias, Roberto. Bien, yo voy a aprovechar y tomar la oportunidad de unos minutos para compartirles básicamente dos conceptos adicionales. Voy a compartir ahora pantalla. Bien, quería en esta oportunidad compartir con todos ustedes una serie de producciones que consideramos son relevantes y de un gran apoyo desarrolladas en los últimos años, más concretamente entre el periodo 2018 y actualmente. Y entendemos que en estas producciones, que obviamente son resultados de discusiones y de la dinámica de trabajo sistemático, ciertamente están todas orientadas a la búsqueda de soluciones o a orientar sobre las prácticas que optimicen el cuidado de las personas. Pueden ver, y quisiera inicialmente destacar lo mencionado por Roberto Salvatella en el desarrollo de las guías a través de metodología GREAT, coordinado por la Organización Panamericana de la Salud. Y sin lugar a duda, este es un documento de referencia para los próximos años en relación a de qué manera cuidar a las personas afectadas, y con la adecuada evidencia, y esto sin lugar a duda tiene un gran destaque en el sentido de que ha habilitado justamente en función de las evidencias disponibles a una ampliación de criterio en ciertas intervenciones, y más específicamente si nos referimos a la intervención del tratamiento antiparasitario. Compartirles en las siguientes dos imágenes, en esta primera, que fue mencionada por Colin, que en relación a la revisión de las prioridades en investigación, que durante la plataforma de 2018 tuvimos la oportunidad de discutir en grupos de trabajo, y que ciertamente el objetivo de esto fue realizar una actualización de una serie de reuniones y generación de documentos que se habían generado, y por lo menos 3 documentos que se habían generado en las 2 décadas pasadas en relación a prioridades de la investigación, algunas de ellas, o ciertamente 2 de ellas, coordinadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, el TDR, en otras 2 oportunidades. Y esto consideramos este producto logrado durante la reunión de la plataforma en Cochabamba de 2018, una actualización para los que tuvimos oportunidad de estar discutiendo en esa oportunidad, reflexionando sobre las necesidades y prioridades de recomendación que el grupo que tuvimos oportunidad de estar en esa ocasión consideramos relevantes, tanto en el campo de la investigación preclínica, investigación clínica e investigación de implementación a favor de la búsqueda de soluciones para la mejor atención de las personas afectadas. Fue también en la reunión de 2018 en que, como comunidad y basado en algunas discusiones previas, planteamos la necesidad
de reunir a la comunidad científica y grupos que ya vienen desarrollando un trabajo relevante en términos de investigación clínica, investigación observacional y seguimiento de pacientes, en la estrategia de poder reunirnos y poder pensar en un proyecto ambicioso de generar una cohorte de pacientes que permitiera en este seguimiento de manera metodológica y sistemática seguir a todos los pacientes que fuera posible, y de esta manera poder generar conocimiento frente a esta posibilidad, generar conocimientos para dar respuestas a preguntas claves que tenemos definidos justamente en esta última revisión de prioridades y necesidades de respuesta a partir de la investigación. Y en este sentido, habíamos iniciado ya durante 2019, realizamos 3 reuniones, una en Barcelona, otra en Río de Janeiro, en Brasil, y otra en Estados Unidos durante la reunión de la Sociedad Americana de Medicina Tropical. Fueron 3 reuniones durante 2019 donde definimos y analizamos cuáles serían las preguntas y cuál podría ser una alternativa estratégica de conformación de un consorcio para poder dar respuesta a esta voluntad de generar esta iniciativa. Y en este sentido, bueno, justamente la pandemia nos ha producido un freno en este proceso, pero no diría apenas una puesta en suspenso, y en realidad aspiramos, apenas tengamos la posibilidad de retomar esta iniciativa, porque consideramos clave para el futuro. Y simultáneamente en esta discusión, y como parte de la reunión de la plataforma y de la conformación de la Carta de Santa Cruz, otro aspecto que fue destacado fue la necesidad de generar registros de pacientes en fase crónica de enfermedad de Chagas, para dar de esta manera una contribución y una demostración de la magnitud de la enfermedad, y también dar información estratégica en términos de vigilancia para la salud pública. Y en este sentido fue recientemente aprobado para su publicación un documento en el cual pretendemos hacer abogacía en este sentido. Las 2 próximas imágenes están referenciadas y orientadas a un trabajo colaborativo que realizamos, este primero coordinado por la Federación Mundial del Corazón, en el cual se desarrolló a través de un grupo de trabajo creado ad hoc, una propuesta de una ruta de atención para enfermedad de Chagas, y entendemos que este trabajo fue relevante porque pone a la sociedad, a las sociedades científicas de cardiología a nivel mundial, permite de esta manera colocar la problemática en agenda de manera relevante, y en este sentido reconocemos y agradecemos a esta iniciativa de la Federación Mundial del Corazón. Y de igual manera, y por supuesto, esto sin lugar a duda es un insumo para un trabajo estratégico que la Organización Mundial de la Salud está realizando en la definición del mapa para la atención de las enfermedades tropicales, que se encuentra actualmente en proceso y que pretende desarrollar y lograr la adherencia de los países en cuanto a esta ruta y a este mapa para dar soluciones a las enfermedades tropicales desatendidas entre 2021 y 2030. Por último, destacar que obviamente frente a la existencia y la problemática que estamos enfrentando a nivel mundial actualmente, que es la pandemia del COVID-19, simplemente hacer 3 menciones. Obviamente la Organización Mundial de la Salud prestando también atención a esta problemática y dando ciertas recomendaciones.
Destacar a una iniciativa desde la coalición Chagas, donde inmediatamente se desarrolló una serie de preguntas y respuestas orientadas más a la comunidad en general, pero también para el nivel de efectores de salud del primer nivel de atención. Y por último, compartirles que también derivado de esta problemática y aprovechando el grupo de trabajo que habíamos desarrollado la ruta de atención junto a la Federación Mundial del Corazón, la conformación de un grupo ad hoc para discutir, reflexionar sobre las implicancias del COVID-19 en las personas afectadas por enfermedad de Chagas, y esto será motivo de una presentación durante la plenaria del día de hoy. Bien, quería destacar con esta mención una serie de documentos que consideramos relevantes, pero también destacar que la existencia de los documentos por sí solos no son la solución. Las soluciones están dadas por las acciones de los efectores y de los decisores para lograr que lo colocado en estos documentos sea en realidad. Voy a aprovechar 2 minutos siguientes para compartir el reconocimiento de 4 personas que queremos destacar han sido extraordinariamente relevantes para dar soluciones a la enfermedad de Chagas. Estas 4 personas han dejado de estar acompañándonos en la vida terrenal en este año 2020, y quisiera comenzar por Eileen Stilwell, que desde Norteamérica, más concretamente desde Estados Unidos, ha realizado tremendas contribuciones, si bien concentradas para Norteamérica, de un relevante impacto también para nivel regional, y fue una ferviente persona que ha apoyado desde un inicio a la coalición Chagas y ha permitido la participación y colocar la enfermedad de Chagas en agendas de reuniones estratégicas a nivel global. Quisiera mencionar también a Elsa Leonor Segura, que desde Argentina y desde el área de la bioquímica, la inmunología, la investigación clínica, la política en ciencia y la política en salud pública, durante su vida ha realizado tremendas y estratégicas contribuciones junto a los equipos con los cuales ha desarrollado y ha trabajado, y de esta manera destacar que si hoy hablamos de las iniciativas de control, las iniciativas regionales para el control de la enfermedad de Chagas, secretariadas por la OPS, estamos hablando de la incidencia política de Elsa Segura junto a colegas brasileros en un evento justamente en Brasil, donde dijeron que era absolutamente estratégico que los países trabajaran de forma articulada. Y si hablamos de la interrupción de la transmisión por transfusiones, también estamos recordando a Elsa junto a grandes colaboradores de Brasil y otros países que han desarrollado las bases para justamente estar hoy hablando de que no tenemos transmisión transfusional del Trypanosoma cruzi. Además, una especial mención, dado que Elsa fue mi mentora en mi vida laboral y una amiga en mi vida particular. La tercera persona es Álvaro José Romaña, quien ha hecho grandes contribuciones en la inmunología experimental y la inmunología clínica, y sin lugar a dudas las contribuciones de Álvaro con su equipo han sido determinantes y generadoras de bisagra en el conocimiento en este campo de la investigación de enfermedad de Chagas. Y por último, al doctor Silton Andrade, tanto Álvaro Romaña como el profesor Silton Andrade desde Brasil. Y cuando hablamos de patología de enfermedad de Chagas, cuando hablamos de patología experimental y patología clínica de enfermedad de Chagas, ciertamente estamos considerando, utilizando y aplicando conocimientos que el doctor Silton Andrade ha contribuido con su equipo en toda su vida laboral. Bueno, no queríamos dejar de recordar a estas personas porque en cada uno de nuestros accionares, en cada uno de nuestros logros y en cada uno de nuestros desafíos hay contribuciones de estas 4 personas
que sin lugar a duda han generado cambios y apoyos y contribuciones a favor de la mejor atención de las personas afectadas. Muy bien, muchas gracias y invito a continuar con el siguiente punto de la agenda. Thank you very much, Sergio, and thank you, Roberto, for the presentation. I saw we had a question, are these documents publicly available? I believe all of them are publicly available, except perhaps the unpublished manuscript, and we can send out a list with links via the web forum in the coming days. Next, it is my pleasure to invite Andrea Marchiol, Chagas Access Project Manager from DNDi, to moderate the next session, which will discuss validation of rapid tests for Chagas disease. Andrea will be speaking in Spanish if you need interpretation. Andrea. Hola, Colin. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la presentación. Solo comentarles que vamos a hacer un poquito una torre de Babel en esta sesión. Yo voy a, como decía Colin, yo voy a hablar en castellano. Me continuará Albert, que hará su presentación en inglés. Tenemos aproximadamente unos 18 minutos para esta presentación. Y luego tendremos un espacio para responder preguntas. Lo que sí le pedimos, por favor, las preguntas bien concretas, vamos a responder solo preguntas. Los comentarios también se pueden hacer en el chat y los vamos a guardar para que después sean un interesante insumo para seguir discutiendo en el web forum de la plataforma. Lo mismo que si llegáramos a tener preguntas que no podemos responder por la organización y el tiempo. Y bueno, y ya sí, tengo el agrado, el placer de presentarles a Albert Picado, con quien compartimos la idea que absolutamente es necesario simplificar los procesos diagnósticos para mejorar el acceso a la atención de las personas afectadas por la enfermedad de Chagas. Albert es un investigador senior de FIND, Fundación para la Innovación de Nuevos Diagnósticos, con una vasta experiencia en el desarrollo de nuevas herramientas de prevención, diagnóstico y tratamiento para las enfermedades tropicales desatendidas. Su presentación está relacionada a los procesos de validación de test rápidos, preguntas claves que deben ser respondidas. Por favor, Albert, es tu turno y muchas gracias por responder a esta convocatoria. Hola, buenas tardes a todos. As Andrea has said, I'm going to do the presentation in English. I'm just trying to share my my screen. There we go. I hope you can see my screen now. Oops. Okay. Let me try again. Can you see my screen now, Andrea? Yeah, I think so. Huh? Okay. So as Andrea has mentioned, I've been asked, first of all, thank you very much for the invitation of being part of the Chagas platform. I have been participating in previous meetings, and I'm very happy to be part of this one as well, even if it's from the distance. I have been asked to talk a bit about rapid diagnostic tests and specifically to try to identify key questions that need to be answered. As you know, sometimes, or actually often, finding the right question is even harder than finding the answer. So it's a hard work ahead of that I have. But we'll try to lay some of the questions that I think are important, at least from my perspective. So the first thing, if I manage to get this, oh, here we go. So the first thing is, for those that don't know about FIND, as Andrea has mentioned, I work at FIND in Geneva.
I'm not going to go in detail, but just I encourage you to go and check our website for details on the work that we do. And here are actually the link to our web page. So as I was saying, I've been asked to talk about rapid diagnosis tests, and I'll try just to explain a little bit what, to limit the scope of the presentation. So I'll be obviously talking about the cruci infection diagnosis, in particular serological tests detecting anti-trypanosoma cruzi IgG, and for actually tests for chronic Chagas disease. Just briefly, again, talking about RDTs, just obviously all of you may know what an RDT is. I have put a picture, not of a Chagas RDT, but a malaria one next on the right. Just the idea is that our tests that allow diagnosing patients in less than quickly, so in less than 30 minutes, and they allow as well to test those individuals at a point of care, so they tend to be simple, that they don't require equipment. They are also known as ICTs, and as you will see, I'll use that word later on in my presentation. So as I was saying, I have been asked to try to identify the questions, the how, the which, and the where these RDTs for Chagas disease should be validated in this context. And that's what I'm going to try to do in the next 5 to 10 minutes. So the first question is, it's an obvious one, maybe, but I think it's maybe it's obviously an important one. It's why should we, or are we considering in using RDTs as part of the diagnosis of Chagas disease? As you know, you are all aware that the current diagnostic of chronic Chagas depends on lab-based tests, and actually not only one, but actually more than one usually are required to get to a confirmatory test. Those obviously are this current diagnostic algorithm is actually one of the barriers to diagnosis and treatment, and some studies actually suggest that up to 99% of people infected by cruzi actually don't know their status. So the idea is that RDT is being simple and and they can be used in as a point of care, could actually first simplify the diagnostic algorithms and then therefore improve access to Chagas disease diagnosis and treatment, which is obviously our ultimate goal. So that would be the reason why RDTs, or we are considering RDTs. Then maybe one of the fundamental questions is to ask for what do we want to use those tests? And here it's just to understand the complexity of Chagas and the epidemiology, and but as well, the distribution of Chagas within countries and in the region. And again, I'm just talking about chronic Chagas. This could be expanded to other forms of Chagas, but so basically, it would be to identify these scenarios, or as sometimes we call use cases, where these RDTs would be used. First one is the intended use. What do we want to use these RDTs for? Do we want to use them as a screening tool? So a tool that we will test an individual, but actually the confirmation of the infection will be done later on in the lab. Or do we want to use them as part of a test and treat strategy, so that actually the results of the RDTs then can be used to decide on, to move ahead with treatment on the spot. Another question that we may need to answer is which is the targeted population? Are we aiming at diagnosing all chronic Chagas disease suspects, or are we targeting a specific group, for example, pregnant women? And as well, where do we want to use those RDTs? As I was saying, within a country, there's a lot of variability, and you may want to use RDTs in a hyperendemic region. And for example, we would take Argentina, maybe we want to use them in the Chaco, but also maybe you want to use them in areas where there's the prevalence is lower, or like cities, for example. As well, at the regional level, obviously, that there's a variety of DTUs and distribution of parasites, and this has an implication on diagnosis. So are we looking to use RDTs the same way in all different regions, or are we targeting a specific region? So that's all the questions that actually we should be trying to answer. And this
setting up these scenarios, actually what allows is actually to define the characteristics of the RDTs or any tools that we want to use. And this is commonly referred to target product profile, which can be used to design new diagnostic tools, but also to assess the tools that we have. And here some of the characteristics and the sensitivity and specificity. And actually we have a TPP that is already published. It was published some time ago, but we may want to review that TPP and actually in the context of these different scenarios that we may want to define. And actually then see what are these scenarios where we could use the RDTs. So just to give you an example, what I'm trying to say is that these are two scenarios, two use cases that we could consider. One will be the use of RDTs as a test and treat strategy for Chagas disease suspects in a primary health center in a hypoendemic region. And that's a very specific scenario, but that could be something that in some countries that may be actually the target. And here, again, we will have several questions to be answered is how many RDTs we would consider using. If there's more than one, how are they going to be used in serial and parallel? And all these actually will inform some of the characteristics of these RDTs, such as sensitivity and specificity. Similarly, we look at another scenario, a little bit different, is the use of RDTs to screen people, so to actually actively screen people in a community, in a hyperendemic community. Here, the RDTs that we may want to use in that scenario may be a little bit different. And here, for example, we may be aiming at having a high sensitivity, so we want to actually pick up all the cases, and maybe a specificity we could work with an RDT that has a lower specificity. So that's for in which scenarios we would use those RDTs. But obviously everything gets complicated because then even if we define the RDTs, in which scenario we want to use the RDTs, the question is which one. And the reality is that we already have over 30 RDTs that are commercially available, that have been fully developed and are actually, as I say, commercially available. You can actually access them. They are produced all around the world, from North America, Asia, Europe, as well, and in South America. 6 of them, interestingly, they are produced in endemic countries, which I think it's an interesting characteristic. But only one out of these 30 plus actually has a FDA approved. So there's obviously a number of RDTs to choose from, and the problem is that we have very limited information from most of them. Over 80% of them do not report, for example, which recombinant antigens are used. And we do have a very limited number of independent evaluations of those RDTs conducted in endemic regions. In a recent publication, there was a group from Andrea and colleagues. They actually published a nice systematic review and meta-analysis on RDTs for Chagas. They included 12 studies. But interestingly, in these 12 studies, there were only 6 RDTs that actually had been evaluated. And not only that, but actually out of these 6, there was one RDT that was evaluated 4 times, but the others only 1 or 2 times. So again, limited data from some of these RDTs, or no data at all. Interestingly, the results show that actually the RDTs, the ones that were considered in this study, actually they have a very good sensitivity and specificity. Again, just to add another layer of complexity is that you have the registration. This is just a slide showing the RDTs that are registered in a number of endemic countries. Is actually, it varies across the region, across countries. Some RDTs are registered in different countries, the same ones, but others are really specific to country specific. And the way how they are registered and so on, it's actually also different. So again, this makes difficult to actually to take decision on how to use some of these RDTs in the field. Just again, we have 30 plus RDTs, but still the RDTs, the development of RDTs, new RDTs, so other RDTs to be added to that list is actually perceived as a diagnostic gap by some stakeholders. And here there are 2 publications that identify
these as a gap, as a research and development gap. So again, we have a lot of RDTs, but we still have the feeling that we still need more, because those that are in the market are not actually fulfilling the requirements. However, as I say, we do have a limited data on those that we have in the market. So finally, and that's the last question, but actually, you kind of summarize the rest is actually who should be asking those questions, but also providing or helping to answer those. And so obviously the major stakeholders are PAHO and WHO, and here obviously they have been doing these as part of their guidelines, the ones that have been mentioned earlier, and they have done already a work to try to, with the evidence we have right now, what would be the role of RDTs here in two scenarios. The first one is to diagnose suspect chronic tick-RSV infections. And the conclusion with the data we have now is that no single RDT could be used for a test and treat strategy. And the second one was more on the context of epidemiological surveys, or actually, so these community surveys where it seems that a single RDT could actually be used, as a screening tool. Finally, the ones that actually require the data or require the information are the ministries of health in endemic countries, the ones that actually will be applying these tools to control Chagas. So this is actually the ultimate users, if one, of this information. And some fundamental questions, some interesting questions as well, is already we know that some countries are using RDTs, but we don't have a very good understanding on which ones are using them and how and which RDTs and for what. So it will be good to have a better understanding of what is the current use of RDTs, not only from the public health perspective, but as well from the private perspective. In some countries, private sector is actually very important and actually has an impact on how Chagas disease is managed. So we have some gaps there. And finally, we need to establish this dialogue to really understand which kind of evidence is required by the governments in particular, which kind of data we need to generate so they can actually consider changing the policy and actually using RDTs. And this is very important because that's what will allow us to design the studies that will actually provide the data that they need to change policy. So we need to understand which kind of evidence or which level of evidence it's required. To put it in a kind of backwards, if you want, there's an interesting study, very nice study conducted by our colleagues in Bolivia, where they use two RDTs or 2 to 3 RDTs in a Chaco Boliviano, and they show actually that using 2 RDTs, they were reaching a very high sensitivity and specificity. So this was a study that was conducted, that was published, and the question is why why these results are not actually they are not translated into changes in policy, and why, for example, RDTs are not widely used in Chaco, not only Bolivia, but maybe as well in Argentina and Paraguay. So to understand what extra evidence or what kind of studies we should be conducting to move forward some of these policies, that's something that we need to work with the different stakeholders. So that was basically all I had for you today. As I say, plenty of questions and not many answers. Happy to discuss a little bit further. Muchas gracias, Albert. Muy interesante tu presentación. Te agradezco también por haber sido súper riguroso con el tiempo. Y si te parece, mientras esperamos algunas preguntas que se van a hacer a través de preguntas y respuestas, a mí me gustaría empezar, seguramente no vamos a responder ese mundo de dudas que aún tenemos, pero me gustaría así en forma general para darle una introducción. A mí me gustaría saber, desde tu punto de vista y tu experiencia, qué tan probable será utilizar,
de viabilizar un algoritmo diagnóstico con pruebas rápidas, no como tamizaje, sino como confirmación diagnóstica, por ejemplo. Porque eso sería realmente una gran simplificación y que ayudaría muchísimo a lo que sería el acceso a la atención de las personas, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Cambio al castellano, si no les importa, y pido disculpas a los intérpretes si esto causa algún problema. Yo creo que sí, para mí la cuestión es si nos planteamos el uso de pruebas rápidas en ese contexto para llegar a la confirmación de diagnóstico en todos los escenarios, o nos centramos en algunos escenarios que sean más específicos y donde pueda quizá incluso tener más impacto. Y eso es un poco lo que quería mostrar, que hay una serie, antes de lanzarse a evaluar ese concepto de usar las pruebas rápidas, habría que definir en qué contexto sería relevante usarlas. La respuesta puede ser en todos los casos. En ese caso sí que será difícil, a mi entender, demostrar su utilidad en todos los casos, pero yo creo que sí que puede tener un impacto, ya sea en zonas de alta endemicidad, donde, como mostraba antes el estudio en el Chaco, tiene unos resultados excelentes, o también quizá en algún grupo de población particular. Pero también puede ser, y era una de las conclusiones del metaanálisis, es que también en zonas no endémicas o con baja endemicidad también los test rápidos tienen unos buenos resultados. Por lo tanto, para mí volveríamos a definir un poco en qué contexto los querríamos usar y diseñar un estudio para demostrar que realmente tienen un desempeño adecuado para lo que se busca. Varias preguntas. No sé si las vamos a poder responder a todas, pero como dijimos inicialmente, las vamos a grabar para después responderlas en el web forum de la plataforma. Una de ellas dice, ¿hay algún test de antígeno en estudio con el objetivo de diagnóstico de fase aguda y congénito específico en relación a pruebas rápidas de antígeno de T-Cruci? Que yo sepa, y puede ser que de hecho eso es lo bueno de estar en este foro, que quizá alguien me corrija, y estaré encantado de que alguien me corrija. A mi entender, ahora mismo hubo desarrollo de pruebas de antígeno para congénito del equipo de Karin Byrne, pero a mi entender no se ha llegado a desarrollar un test que esté disponible ahora mismo, igual me equivoco. Lo que sí que hay evidentemente otras iniciativas para desarrollo de test para congénito. Hay grupos trabajando en detección no de IgGs, de IgMs, hay evidentemente los grupos trabajando en temas de diagnóstico molecular. En detección de antígeno, que yo sepa, se quedó un poco en la parte más de investigación, y no sé si se llegó, o yo, a mi entender, no se llegó a desarrollar un test que esté disponible, que yo sepa no existe. Bien, acá hay otra que dice, from your experience in HAT diagnosis in Africa, what is the main difference in Latin American for Chagas disease regarding RDT production, performance, and access? So should I answer in English? Andrea, ¿qué hago? Sí, in English, yes. In English, okay. So obviously I guess there's biological differences that I'm not an expert, so I'm not going to be able to answer. But obviously there's a big difference with African trypanosomiasis. One is that you can reach the final diagnosis by serology, which obviously makes a huge difference. So we need to go and do parasitology, which obviously complicates the point of care and the access to diagnosis. So Chagas, we have that opportunity to use serological tests to actually reach a diagnosis, which I think is obviously an advantage. And the other, I would say, just to simplify, the other big difference is that we, sleep and sickness, we are counting the number of cases, with by less than 2,000 now, which is really impressive.
And in the other spectrum, we have Chagas, where we are talking about millions. So again, these are obviously things to take into account when, obviously how to manage a control program, but as well how, what diagnosis means and, what the perspective of production and development of new diagnostic tools looks like in these differences, in different diseases. Gracias, Albert. Solo tenemos tiempo, para dos preguntas más, una en inglés y otra en español. Voy a empezar por en español. ¿El uso de diferentes antígenos de Trypanosoma cruzi puede influir en la sensibilidad y especificidad de las pruebas rápidas? Sí, evidentemente. Y yo creo que además el problema es que, como decía, muchas de las pruebas rápidas no sabemos exactamente qué antígenos están usando. Por lo tanto, también ahí estamos evaluando pruebas que tenemos poco conocimiento. Pero evidentemente hay una variación con los antígenos que se usan y también luego hay una variación a nivel geográfico de esos antígenos también. Entonces ahí realmente es un elemento importante, al menos a mi entender, en la hora de evaluar las pruebas, saber exactamente qué reactivos se están usando para el desarrollo de esas pruebas. Gracias. Bueno, y la última, esto no es por orden de importancia, sino por el tiempo y la organización, pero bueno, volvemos a repetir que será grabado y trataremos de que sean insumos para la discusión en la plataforma. Y la última es, ¿are there rapid tests in development that will be effective across a variety of strains? This is an issue for us in the United States, where we have a diverse groups of at-risk individuals from Central and South America. Yes, I mean, I know that there's several groups working on new diagnostic tests, and definitely this is one of the gaps that we have now. I think there's two gaps. One is that we don't know, a lot of these tests that we have now, we don't know how they perform in different regions, but definitely that's one of the gaps that has been highlighted by stakeholders. And when I was mentioning that those documents that identify the need for development of new diagnostic tests, actually one of the reasons is to develop a test that works across different regions. So as far as I know, there are groups working, but I think they are still kind of an early discovery. I don't think there's, and I may be wrong again, but I don't think there's any tests that actually in the late stages, but again, I may be wrong. Bueno, muchísimas gracias, Albert. Se nos terminó el tiempo, realmente súper interesante. Y bueno, y prometemos seguir esta discusión en el web forum de la plataforma. Muchísimas gracias a todos también por la convocatoria y la participación. Hasta luego. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias a todos. Thank you very much, Andrea and Albert, for an outstanding presentation and discussion on this important topic. Before our next session, we would like to present a short video about an important output from our last Chagas Platform meeting in Bolivia in 2018, the Santa Cruz letter. Referido a optimizar el acceso al diagnóstico y el tratamiento a través de todos los mecanismos que fuera posible, con la participación de múltiples actores y un trabajo colaborativo, siempre asociado a los ministerios de salud de los países donde existe la problemática.
Ampliar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas en las personas es un imperativo ético, además impacta sobre el objetivo de eliminación de la enfermedad como problema de salud pública. Uno de los pilares más importantes es el control de la transmisión congénita. El control de la transmisión congénita con dos actividades implementadas, como por ejemplo es el tratamiento en mujeres en edad fértil, o sea, el tratamiento precoz, previene la transmisión. La detección oportuna en mujeres embarazadas hace que podamos hacer seguimiento mucho más cercano a los niños que potencialmente podrían tener la infección, y podremos hacer un tratamiento que es efectivo casi en el 100% de los pacientes. El segundo punto está referido a la investigación y al desarrollo, particularmente en este punto donde la comunidad expresa el compromiso de participar de manera conjunta y de alguna manera expresando algunas iniciativas que son de gran valor, que no tenían antecedentes, no tenían precedentes, como definir, trabajar en forma conjunta, en elaborar un determinado y específico diseño de estudio que facilite responder grandes preguntas que no tienen respuesta por el momento. El tercer punto está referido a aspectos que tienen que ver con la vigilancia de la enfermedad de Chagas, y donde se solicita se incorpore la notificación de los pacientes en fase crónica de la infección, dado que esto permite en primera instancia visibilizar la real carga de enfermedad. Inicialmente foi bastante complexa a implantação das notificações, mas ao passar desses 5 anos, o que a gente vê é uma melhora na tentativa do acesso, né, a esse paciente com doença de Chagas. A gente consegue hoje ver quais os municípios onde se concentra o maior número de casos, e com isso a gente pode demandar ações em relação à vigilância entomológica, que seria a vigilância em relação aos triatoninhos, aos barbeiros, e também determinar qual a forma clínica preponderante hoje no estado e poder acompanhar melhor esses pacientes. Então, essas têm sido alguns dos ganhos que Goiás teve em relação à notificação dos casos crónicos. Y por último, es una solicitud de atender a una petición de la Federación Internacional de Personas Afectadas con Enfermedad de Chagas para celebrar el día 14 de abril como el Día Internacional de la Enfermedad de Chagas, que permite la visualización internacional. Another big thank you to the DNDI communications team for the video we just enjoyed. Now we would like to invite Jadel Kratz, Discovery Manager with DNDI Latin America, to moderate the next session, Back Translation of Animal Models and Clinical Data into Drug Discovery. The panel will be in English. Jadel? Thanks, Colin, and hello, everyone. It's great to be here today. We're moving on now to a drug discovery session for the Chagas Platform meeting, where we'll be talking a little bit about back translation of clinical data into the preclinical R&D efforts, particularly looking into pharmacokinetics and pharmacodynamic relationship analysis. And it's a very important topic and long waited from the community. And for that, we will have 2 speakers. So we're going to have Dr. Ivan Skandale, Project Manager at DNDI, and also Dr. Frauke Asmus from the Mahindol Oxford Tropical Medicine Research Unity in Thailand. So as Colin mentioned, they will be speaking in English, and they have 30 to 35 minutes for the session, which will be followed by a Q&A session. So if you have questions anytime during the talk, please use the Q&A tool or the chat. We'll be collecting the questions and managing it after the session, or after the meeting. We will do it through the web forum. With no further ado, I would like to pass on the word to Ivan and Frauke, and thank you again for your support, and welcome. Good morning.
My name is Ivan Scandale. I'm working at the NDI for many years, and I'm very happy to present here this topic. I hope you can see my slides. So we are going to talk about translation of animal models, and I'm going to shortly introduce the topic and then to hand over to Frauke. So, Ivan, maybe you can put on the presentation mode, please. Yes, thank you. Yeah, sorry. Okay. So what we have, this is a simple slide where we all know about the natural course of infection of Chagas disease. It's a very complex disease, as we all know, and this causes several challenges in drug discovery, because we have a different disease. We have an acute phase, a chronic phase, we have different parasite strain, we have complex life stage cycle with different type of stages, and this complicates our life to make proper target product profile or target candidate profile, which is essential to progress compounds into the pipeline of development. There's been, however, some very interesting development over the past year. So there's been several. I'm just highlighting those three because I think they are quite relevant to the topic I'm discussing today. We are discussing today. So the first thing is, following the failure of the azoles in clinical trial, posaconazole and E1224, there's been several publications to explain these failures, and actually this has been of great value to develop better the in vitro assay and to better understand how to triage these compounds. The other very important new tools, it's the bioluminescence imaging mouse model, which actually allows us to see the dynamic of the parasite, where it goes and how we can get rid of it. Also, we can do an ex vivo imaging and really see if there are still nests of parasites following evaluation of compound. And the last one, and you will hear more later on, it's the multi-cruci assay, which is a very promising tool which can be used as a biomarker, and this could be of great, very useful. So why is it important to understand? Ivan, sorry, just 1 minute. Can you click on the three dots on the lower part of your screen and change the presentation to mode? I think we can see the next slides coming. Okay, sorry. Yes. No worries. I'm going to do like this. Is that better? No, I think below the slide there's a circle with 3 dots. Yes. Yep, there you go. Hide presenter view up there. There you go. Okay. Bravo. Merci. So why is it important to understand better the back translation? So we have been investing a lot of resources into identifying new potential treatment for Chagas disease. So it's done by the booster. Sorry, Ivan, it didn't work. Can you click on the menu again? Sorry for that. There you go. Hide presenter view. Does it work? There you go. Perfect. Thank you. Sorry for that. No, it's fine. I hope it works. So we've been investing a lot of resources to identify new potential treatment for Chagas disease. So there's been the drug discovery booster, where several companies give their compounds to be screened. We have open network consortium to identify new molecule. We have also collaboration with pharma companies. So here I just give few examples, Janssen and Daiichi Sankyo. And these molecules are then further developed in our consortium, lead optimization consortium. There are 2 main ones. There is the Australian one and the one in Latin America, which Jardel is driving. And these work, we end up in identification of several new projects.
So these projects are highlighted in the right part of my slide. We have the oxaborole, which have been identified, and they are very promising new candidates, but also many other projects, and we need to understand which of these molecules has the best chance to succeed in clinical trials, because as you all know, it's a lot of investment to bring a molecule into clinical development, and therefore we need to have better tool to understand how to pick the right compound. So to summarize, we know that PCR has some limitation in the clinical trial. So how can we overcome this limitation? How do we know if an in vivo model translates into a good compound in the clinic? And to try to understand that, we started working on a back translation from clinical data to non-clinical data using very well-known compounds like benzinidazole and fexinidazole. And after that, we want to generalize this work to other molecules. So the work is we want to understand how to extrapolate the treatment length, or what is an appropriate dosing regimen in humans that will work in the clinic. What is the driver? What is the dose? Is it IUC? Is it Cmax? It is treatment length, etc. And for these, we need also to understand what kind of pharmacokinetic studies we need. So on this question, I will hand over to Frauke, who's going to give you more details on these aspects. Hello, everyone. I hope you can see my screen. It's great, thank you. Okay, Go on. yeah, Okay. great. Just to make sure. Yeah, I'm working in the clinical pharmacology department at the Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit. The unit was founded in 1979, and we're based in Bangkok. However, MORU conducts research across multiple sites in Asia and Africa, with a main focus on malaria, TBC, and recently also neglected tropical diseases such as Chagas disease. And I work in the pharmacometrics group, which is part of the clinical pharmacology department, headed by Joel Tarning. And before I move on to the project-specific part of my presentation, I would just like to give a bit of background of what pharmacometrics is and how this can help addressing some of the questions Ivan has just raised regarding Chagas drug discovery. So pharmacometrics is basically the science of developing mathematical models in order to describe a compound's pharmacokinetic and pharmacodynamic behavior. Why is this important? In drug discovery, we obviously have to address many questions, and a key one is where the drug reaches the target, and if it binds to the target, and if target binding leads to a certain effect, and what dosing is required in order to achieve this effect, not just in a healthy population, but also in patients with disease states, or in specific subpopulations such as the elderly or pregnant women, and so on and so forth. Pharmacokinetics, in very simple terms, basically describes what the body does to the drug, so how the drug passes through the body. And pharmacodynamics describes the effect of the drug on the body. And a bit more specifically, pharmacokinetics is all about the modeling of the concentration time profiles, whereas pharmacodynamics is about linking the concentrations to the effect. And when we combine these two sort of approaches, we have an integrated PK/PD model, which gives us a picture of the effect over time at a given dose. And this information is, of course, relevant in order to predict doses and patient populations, and to give recommendations for a safe and effective dose. And an area of research where PK/PD modeling or pharmacometric research has been applied is, for example, non-effective chemotherapy.
that has been shown that the driver of the effect differs depending on the group of compounds. For some compounds, it's time above the so-called MIC, the minimum inhibitory concentrations, and for others, it's the ratio of Cmax over the MIC. And this, of course, has implications for the clinical practice and for the dosing regimen which is applied. And the same sort of principles, of course, can be applied for Chagas. The methodology I was using for the data I will present in a minute, it's so-called population PK/PD modeling. It's basically an extension of a traditional PK/PD modeling approach, which not just describes individual data, but PK/PD data at the population level. In order to identify sources of variability, which can explain, for instance, for example, a pharmacokinetic profile. And this variability can be related to so-called covariates, so such as differences in body weight, age, gender, liver and kidney function, and many more. The modeling framework I used so-called nonlinear mixed effects modeling. It's a rather sophisticated approach and basically consists of three parts, namely a structural model, a statistical model, and a covariate model. The structural model just describes, for example, PK profile in terms of the absorption process and the elimination and distribution. The statistical model describes sources of variability, namely between subjects, or like the variability between subjects, or inter-individual variability, and also residual variability, which cannot be explained by certain covariates. The covariate model explains variability in the, for example, PK profile, which is related to the covariates I just mentioned before, such as age, disease state, and so on. And PK/PD modeling is a quantitative tool and can be applied across all stages in the drug discovery process. So in the clinical, in the preclinical stages, for example, for candidate selection and optimization of drug compounds in terms of the PK/PD profile, and also for the selection of doses for the first in human clinical studies. In the clinical phase, PK/PD modeling has been widely used, for example, for dose optimization for specific subgroups with specific risk factors such as lower clearance, and also for clinical trial simulation. So it can be applied across all stages in the discovery process, and basically also help to bridge this gap between preclinical and the clinical stages. So coming back to where Ivan stopped regarding Chagas drug discovery. So the main objective of this work was really to explore how the preclinical model of Chagas disease, the VLI imaging model, translates into patients, and vice versa, how the clinical data back translates into the preclinical model. Our ultimate goal is basically to increase our confidence in the predictive ability of the preclinical models in order to understand reasons for treatment failure, and also, of course, the route to treatment success. And this back translational work is based on data, on clinical data we have available for benzimidazole and feximidazole, and also a compound currently under clinical investigation, namely DNDi 614. That's a derivative of the oxaborole series. In order to tackle our objective, we did a stepwise approach, which was that we first developed a PK/PD model based on the non-clinical data, so the imaging data in mice, which Ivan just introduced. Secondly, we developed a PK, or the aim was to develop a PK/PD model based on the clinical data which were available. Then thirdly, we wanted to
combine these models in a translational PK/PD approach, which then ultimately should be applied in order to select the most promising drug candidates to move forward into the clinical stage, with a focus on the oxaborole series. So let's start with having a look at the preclinical data for benzinidazole, the standard treatment for Chagas disease. The reason why we had some interest in this compound was that the benzinidazole is very effective in the acute stage, but it also leads to side effects which can lead to treatment discontinuation. And there's currently a research ongoing which evaluates if different dosing regimens can be applied in order to reduce exposure and to improve tolerability while maintaining efficacy. And the second reason why we were interested in this compound was that just preclinical PK as well as PD data was available, in addition to clinical PK and PD data. And this was a good opportunity to develop a framework for the translational PK/PD approach. In terms of the preclinical PK data, we had plasma concentration time profiles available from a single dose study in satellite PK in uninfected mice. So that was a satellite PK study where benzinidazole was administered up to 100 milligrams per kilogram as an oral gavage. The data was sparse, so we had about 2 PK samples per mouse and a total of 52 mice, which contributed to 100 plasma samples. But using a nonlinear mixed effects modeling approach, as I described before, we could model the data simultaneously and not just describe the population parameters, but also sources of variability. And we investigated different structural models and absorption models, and also considered, for example, data below the limit of quantification. And the final model was a very simple bond compartment disposition model with first order absorption and linear elimination from the central compartment. The absorption was relatively rapid. However, we identified those as a significant covariate on the absorption rate and also on clearance, with lower absorption rate and lower clearance at higher doses. In addition, we identified body weight as a significant covariate, which was included in the model as an allometric scaling factor. This just shows the predicted or the explanatory performance of the model with so-called goodness of fit plots, which shows here observed concentrations over predicted concentrations at the population level and at the individual level. And we see that the model shows good explanatory performance. Also, when we look at the residuals plot, that's just the residuals over the predicted concentrations and over time after dose. And we don't see a trend, which again indicates that we have a model with good explanatory power. We also investigated the predictive performance of the model by a so-called visual predictive check, which is a simulation-based diagnostic tool. And what we expect from a model with good predictive power is that the observed data are presented here by the lines, showing the 5th, 50th, and 95th percentiles of the observed data. That the observed data falls within the prediction limits, which are indicated here by the gray area. And this is the case for this model, which indicates that the PK model we developed also shows good predictive performance. So giving us the confidence to use the model in order to simulate different concentration time profiles. Now moving on to the PD part. So we had pharmacodynamic data available from the BLI imaging method, which allowed to image the numbers of parasite in mice and living mice in real time. And we were interested in the relationship between drug exposure and the probability of cure in this preclinical BLI imaging method. Parasitological cure was defined as the absence of parasites as measured with the imaging method after
both in the ex vivo and in vivo trials. And in terms of exposure, we investigated different exposure variables, namely dose per dosing occasion, dose per day, the total dose. And we also used the PK model I developed in order to simulate the maximum plasma concentration, the AUC values, and the time above the IC90 values. And we used the logistic regression modeling approach in order to link these two data, so the PK with the PD data. And this table just shows the overview of the PD data we had available. So benzoyl was tested at different dosing regimens, which are shown here. And when we look at the data, we can see that like higher doses were related to a higher cure rate, whereas lower doses they're basically rubbish. So in order to investigate that with a more systematic approach, we did the logistic regression modeling, linking PK parameters, which I mentioned before, to the probability of cure. And here we see a box plot showing the distribution of the exposure variables for cured and not cured mice, and we can see a clear dose-response relationship. AUC and the time above the IC90 values were better predictors as compared to dose per dosing occasion or dose per day or Cmax values. But it's important to note that all the exposure variables were highly correlated, so it certainly needs further investigation. It's also important to note that the susceptibility of T. cruzi to drugs depends on the strain. So we would like to do a sensitivity analysis in the future in order to further investigate which is the driver of the effect. So now moving on to the clinical data. Basically, I used PK data from the Vendita trial. I'm sure you've all heard about it, but just as a short reminder, the Vendita trial was a phase 2 clinical study which aimed to investigate different benzonidazole dosing regimens, both as a monotherapy and a combination therapy. And the main goal was to investigate if the dosing of benzonidazole can be optimized in order to improve tolerability. In the clinical trial, a total of 200 subjects were enrolled, and 180 subjects received benzonidazole. So there were 6 different treatment arms, and the standard treatment with benzonidazole for 8 weeks and 300 milligrams was compared to treatment arms with lower doses and lower treatment duration, or a combination with the azole. For the population pharmacokinetic analysis, I included the 180 subjects who received benzonidazole either in monotherapy or as a combination therapy. And this just shows the raw data of the benzonidazole concentration over time. I won't go into much detail, but I just want to make a note that some outliers were excluded and need further investigation. So it's still a preliminary work which I'm presenting here. Again, we investigated different absorption and distribution models, and the final model was a transit compartment absorption model, followed by a one compartment disposition model with linear elimination from the central compartment. And then the model structure was in agreement also with this literature data. The body weight was again implemented as an allometric scaling factor on clearance and volume parameter. We also investigated other covariate effects, such as the effect of mono or combination therapy on the PK parameters, or different doses, or the treatment duration, as well as liver and kidney functions. However, no other covariates were identified as significant on the PK parameters. The final model was had a good explanatory and predictive power, as you can see here in the goodness of fit plot and the visual predictive check, even though we had relatively little data available in the
at a later time point after dose. So the goal is here to not just use the PK data from the Vendita trial, but do a pooled PK analysis with PK data available from previous clinical trials. And Cinzia Cruz is going to investigate that in her PhD thesis. Regarding the PD outcome, the Vendita trial was interesting because in all different studies, so basically there was no difference between the different study arms in terms of the PCR, the percentage of cure according to PCR data after 12 months of follow-up. So here we can see percentage positive PCR subjects for the placebo trial and for the different treatment arms, and there was no difference. So the aim is here to understand what is the reason there for, again, to apply PK/PD modeling in order to get a more mechanistic understanding for the reason of the of this outcome. Finally, we also want to do, of course, the translational PK/PD model using the preclinical PK/PD model we developed in mice. Apart from benzenidazole, we also investigated DNDi-6148, derivative of the oxaborole series, for which we had preclinical data available, both PK and also PD data. In terms of the PK data, we had data available from a study in uninfected mice, which were administered single dose or multiple dose of DNDi-6148. And similar to benzenidazole, the pharmacokinetics of DNDi-6148 were described by a simple one compartment disposition model with first order absorption and linear elimination from the central compartment. Body weight was again implemented as the allometric scaling factor. And dose was, at least for now, not further investigated because the dose range was quite limited. But however, recently more PK data in uninfected mice became available, and that's for the future to update this model, including all the PK data which we have available. So this preliminary model just shows good explanatory and predictive power. Again, here, as indicated by the goodness of fit plot and the visual predictive check. And we again used the PK model in order to simulate PK parameter, secondary PK parameters for all the different dosing regimens which have been tested in the BLI imaging method. When we look at the data, we can see that there's clearly a dose. There's clearly a relationship between dose duration and response. For example, here with higher doses, we have a higher cure rate, whereas just a short duration with 5 days of treatment had a low probability of success. Also, when we had 20 days of treatment, but at a relatively low dose, there was none of the mice were cured, which were investigated in the BLI imaging method. Using the logistic regression modeling, again, similar to the benzenidazole data, we can see that the total dose and the time above the IC90 values are the best predictors of the probability of pathological cure, as opposed to, for example, dose per occasion, dose per day, or Cmax. Regarding the clinical data, which Frauke, sorry, just to let you know, we have 3 minutes left, so I think after the 6148 story, we'll have to stop. Okay. Yeah, okay. To summarize, we developed a population PK model for benzenidazole and DNDi-6148 in uninfected mice. We linked the PK with the PD data using a logistic regression modeling approach, and have shown that IC90 and AUC are better predictors of pathological cure. And in terms of the clinical data, we have developed a pooled population PK model for benzenidazole in adult patients with chronic intermediate Chagas disease. However, all of this is still work in progress. And we plan to develop, for example, a dynamic PK/PD model for benzenidazole and DNDi-6148, which helps to understand the dynamic
time course of the effect using the plasma concentrations at a particular time point. Also, we plan to develop a PK/PD model based on the Bandita trial, and then finally to link the preclinical PK/PD model with the clinical PK/PD model. I will jump over the last slides and just want to finish by saying thank you to all the volunteers of the Bandita study, especially also colleagues at D&D IMO and LS Team H who provided the preclinical data, all the imaging data in the VLI model. Thank you very much, Rocky and Eva. Great talk. I think we have still a few minutes for a few questions. I'm going through over some of them. I think the first one that popped up was from Srini, and he's asking about the use of free fractions in your modeling. Do you take into consideration the free fraction of benzonidazole or other drugs? For the determination of the IC90 values, I considered the protein binding or differences in protein binding between the species, so between mice and human data. But yeah, that's for the PD model. The PK models were all based just on the total plasma concentrations, but certainly for scaling, for translational PK/PD approaches, we need to just look at the unbound plasma concentrations and take into account the different percentages of protein binding. But I think for at least in the I6148, there wasn't such a big difference between the species in terms of protein binding. But of course, we will do that then. Very good. We also have a question regarding the volume of distribution for benzonidazole. If you estimate the apparent volume of distribution, a question from Alan Talebi. Yeah, I estimated the volume of distribution. What was the question? If I did estimate it, or how it compares with the literature? I think both will be interesting answer. Yeah. I mean, the values were in the same ballpark. Yeah, and the population PK model allows to estimate both clearance and volume of distribution, and then also the secondary parameters such as half-life and absorption rate constant. But volume of distribution is a fundamental part of the PK parameters which are estimated with the POP-PK approach. So yes. Okay, good. I think we have time for just one more question. I think people were asking about what is considered to be the PD driver or the PD endpoint in the clinical trials if the patients responded to treatment. That means they were if there's negativization or if it's PCR based. I think we are all talking about PCR based results here since it's the Bandita trial, correct? Yeah. And one final question from Manu. He's mentioning that the parasites mainly reside in the tissues. If you have tried or if there is data related to tissue level predictions for the compounds in your predictions. Yeah, like for the future, we plan to do PK modeling approach. I didn't have time to talk about that, but that would allow us to predict like different levels of phospholipids in the tissues. But that's for the future. So for now, it was really just based on plasma concentrations, but it's planned for the future to use a more mechanistic approach in order to predict local concentrations at the target site. Well, good. Thanks again to Frauke and Ivan, and thanks everyone for the questions. We'll try to answer them through the web forum afterwards. And a big thank to everyone again. It's a great session, and let's move on. Thank you very much, Jadel, Frauke, and Ivan, for this important presentation. My name is Marina Certo, and thank you all for joining us today at the Chagas Platform meeting. Before our next session, I would like to share a video from one of our platform members, the Mundo Sano Foundation. Todos los bebés heredan algo de sus mamás. Florencia
va a heredar el pelo. Juan va a ser alto, muy alto. Laura no va a pasar el 1,50 m, como mamá. Pedro va a heredar su nariz. Celeste, su facilidad para las lágrimas. Y Marcos, su generosidad. Pero Ana iba a heredar el Chagas que su mamá tenía. Porque antes de quedar embarazada, decidió hacerse el tratamiento y se curó. Por eso ahora Ana va a heredar la sonrisa de mamá, sus manos, sus ojos, su fuerza, su valentía. Cada año nacen 9.000 bebés heredando el Chagas de su mamá. Hagamos que sean 0. Con un simple examen y tratamiento, el Chagas se cura. Many thanks to our friends from the Mundo Sano Foundation for sharing this video. And now I'd like to invite Eric Chatelan, the head of drug discovery at the NDI, to moderate the next session. Eric, please. We can't hear you, Eric. Now it's better? Yes, thank you. All right, sorry. Greetings from Switzerland. I'm the head of drug discovery, involved also in the biomarker strategy implementation. During this small session on biomarker, it will be my pleasure to, or it is my pleasure, to introduce you Mans Rhein, who will tell us a bit about the potential of a multi-cruci multiplex assay as a marker of parasitological cure. So Man is a molecular biologist and immunochemist by training and spent his entire life in vitro diagnostic development in biotechs, and is CSO and CEO of Infinity Biomarker in Lyon, in France. So I think, Man, it's all yours now, and I guess I have to shut up, basically. Yeah, thank you, Eric. Trying to activate my video. Okay, now I'm authorized to activate the video. Thank you, and thank you for the whole organization committee of this platform. I'm gonna share with you some results. So I'm just sharing the screen and present a new technology for the assessment of the serological profile in Chagas patients. So the title is Evaluation of the Antibody Dynamic Response to the Exposure and the Clearance of Trypanosoma cruzi infection, and what is the clinical perspective. This is a collaboration for many years now with the DNDI, where we wanted to show that a serology assay can be very informative about the disease stage and the presence or absence of the parasite in the patient. So I will go with some basic about serology assays because maybe some of you are not familiar how assays are designed. I'm presenting on this slide the conventional assay, which are basically all the assays today available on the market, not only for Chagas, but whenever we talk about serology assay or screening assays, it basically I'm representing here in a circle is a microplate. This is a format that is widely used.
And in this microplate, we coat in each microwell, we coat a mixture of antigens. So I'm not going in the details how we define these mixtures, but basically specificity and sensitivity are the keywords throughout the development. Once an assay, a conventional assay is developed, it allows you, and here I'm talking about assays for the detection of antibody. I'm focusing on that because this is what also Chagas assay use today. So when the assay is well designed and performs well, it will provide you with 3 types of response. A sample is considered positive, serology positive, or negative, or indeterminate. There is always a fraction of indeterminate because very close to the threshold or the cutoff where it's very hard to define if a patient is positive or negative. On the other hand, what we do at Infinity Biomarkers, we focused on multiplexing assays where instead of using a mixture of antigens, we position the antigens. So each of the antigen is previously designed and selected for its individual performance. And none of the single antigen is able to provide 100% sensitivity and 100% specificity. That's where the multiplexing comes in the picture. For the Chagas, we have designed 15 different antigens, numbered here from 1 to 15. Next to normalization or scoring system here in gray, and positive controls. Important to know, positive controls are individually embedded in each well. So this is the same well as you have on the left, but the antigens are positioned at very precise location, XY coordinates. And each of the antigen, we have the luxury to use in duplicate to make the response more robust. What this provides, it provides, of course, a positive and a negative as on the left, but very clearly you identify what is a false positive result. You identify cross-reactivity. You can further look in therapy outcome for a specific patient if they have been treated. You can follow the clinical status in a patient or eventually vaccine-induced immunity. And so this is the multi-cruci assay. The antigens are listed here on the left in alphabetical order. And you have the microwell that is here in the large size of the screen. The positive controls enables you to see if the assay performance works well. If there is any step that goes wrong, you forget or you mispipette the serum or the conjugate, and this will be indicated by the embedded controls, which is not feasible in conventional assay. Usually have one control for the whole plate for 96 samples. Those are the low and medium spots. We integrated this in the system to enable laboratories that are in low resources countries that have no abilities to acquire a sophisticated digital reader. They can still see the reaction by comparison of each antigen reactivity to the low spot, which plays kind of cutoff, and the medium spot. So this is how the reading of the information is done. By the way, it's not a chemiluminescence, it's a clearly visible reaction. It goes precisely like any ELISA system, except for the very last step. Instead of using soluble substrate that provides you with an absorbance, here the substrate is precipitating, and it precipitates precisely in situ at the place where an immune reaction takes place. There is a reader, digital reader with a software that provides information, raw data information, and the image is captured depending on the location of the antigens. This is
basically a pixel readout, or like image analysis that reads the number of pixels inside the red circle, and in the vicinity of this circle you have a background. This is subtracted and you obtain ultimately a signal that ranges from 0 to 120. This is the dynamic range of the system as has been fixed. This is an illustration of what you can see with real images. This is really what you get after the development of an assay, and illustrating a negative sample. So in this case, you would see the positive controls, the 3 positive controls, and the scoring system, but none of the 15 antigens inside the matrix shows any immune reaction. On the other hand, positive samples, and here where it comes the interest of multiplex, positive samples, not only in Chagas, but in any infectious disease, varies depending on the patient, depending on the status of the disease, the load in parasite or in virus. And this pattern can be very clearly discriminated. And we talk about immune profiling or serological profile. And there is an information and a higher level of clinical information in the pattern that, of course, you need to interpret, you need to make comprehensive, depending on the cohorts and the studies we have run so far. And I think, if I'm not really very optimistic, we have run one of the most extensive studies in serology for Chagas. About 3,500 clinical samples have been tested, and to fix an interpretation algorithm. So you see what we call serological signature or profile varies between the patient. Different positives have different information. So the current understanding for Chagas disease is T. cruzi parasite is associated to the cardiopathological disease. I think we all agree on that. The parasite sometimes has a spontaneous elimination, or elimination can be obtained post-therapy to reduce morbidity and mortality in the patient. The fact that PCR cannot be used in this parasitic disease is mainly due to the fluctuation of circulating parasite and undetectable load, because the parasite, as we heard previously, hides very often in the tissue. So the consensus in the community today is a patient is considered cured if serological tests remain consistently negative. And this is underlined, consistently negative is an important keyword. However, this consensus has some pitfalls. The pitfalls is, of course, the poor endpoint readout for clinical trials, because consistently negative may take up to 20 years to show for certain patients. And this is for, in terms of patient and the clinical care, is unsatisfactory. So this is how it works in reality. This is a sketch or a cartoon that shows what happens when we monitor a patient. You see progressively the antibodies disappearing from this patient. So it's not representing sequentially the precise scheme, but ultimately this process of energy of the plasmablasts that secrete antibodies takes very, very long, until at the end, the patient turns in a negative status. And the assay is designed to capture the discrete decay of the serological response earlier than conventional assays, because you can, from the very first, you can evaluate and monitor the patient for antibodies that disappear with time. So I'm gonna present few examples of a study we have done and completed recently, and the results are accepted for
publication in Lancet Infectious Disease. So this is an illustration of the timeline that occurs for the same patient from baseline pre-treatment 2013 to visit 1 is 5 months after treatment. We already can clearly see a change in the pattern. The change show it sometimes for certain antigens is very robust and very clear, and some other antigens remain positive in time. And this change, the important part here, is not observed by a conventional assay, because the traditional conventional assays are designed to pick up very low amount of antibodies. They will remain positive for a long period of time. This example, on the 3 visits, so this is about 2 years, we clearly see the clearance of the antibodies, which has been associated also to clearance of the parasite, consequence of the treatment. This is the study I was referring to, was in collaboration with Jaime Alche and the DNDi team. I'm not going to detail, you will see it in the paper, because this may take some time. Basically, we started from 114 children divided in 2 groups, 2 cohorts so the information of the cohorts are different. On the left side, they are all characterized as being congenital Chagas that acquire the disease during pregnancy, and the right side, the cohort 2, has this difference that we have paired samples from the child and from the mother. So after we are all familiar with retrospective studies, you have a number of things or shortcomings in the selection of the samples. We ended up validating for analysis more reduced numbers. We end up from this 82 with 69 after process of exclusion for various reasons. And these 69 are divided in 3 different groups, because the age at which the children or the newborns are treated is very important to the cure. So we divided in these 3 groups: treatment before 1 year of age, between 1 and 2, and after 2 years. On the right hand side, the cohort 2 further divided in 10 patients, with 50 samples. Those come from a parasitic transmission of this positive, what is called positive group, because the transmission was documented. And on the right hand side, this group is scored negative because the transmission of the parasite is not documented. However, you have difficulties discriminating the maternal antibodies that passively transfer in the child. This ends up with 17 patients and 62 samples. So I'm gonna just illustrate these cases. Man, we have 5 minutes. Yeah, so okay, I think I'll be done with this 5 minutes. So illustrating this 2 situations of the same patient. You have the age from the cohort 1, the therapy that took place late after 3 years. You see the baseline, and you see 5 months post-treatment and 2.5 years. You see when the therapy takes place late, let's say not very rapidly after birth, it takes some time to cure, to see the serology going in the trend for negativization. If the treatment is done below 3 months, you have the baseline, and you quickly see 5 months after the treatment, you quickly see that the negativization is coming up. So all this is represented here, where we compare to the standard conventional serology,
that the results were obtained from Jaime Alche, as they do it in their routine. And here with a representation Kaplan-Meier type of curves, we could see that the information about the cure comes much earlier and in a much shorter period of time when we use the multi-cruise information. Important thing is we can see also the quick decline that correlates to the loss of maternal antibodies that usually disappear from circulation in the child within the first year or year and a half. So again, this is for the cohort 2. You see the very steep decline within, this is in days, the slide before was in years, a steep decline of loss of maternal antibodies in the non-infected groups. And this is not observed immediately by the conventional assay. So here we're trying to translate this finding, very, very important in child. We're trying to translate how things go in adults. I'm gonna play a little music here for all of you. And so pay attention to the profiles, how it change. And all this represents the persistence of the parasite, where you see the pattern very high. And here, when the parasite clears, you see disappearance of the antibodies coming up. So in adult, it takes much longer period of time, but can be observed, however, in a much earlier phase than in conventional assay. And this is the conclusion. I hope I stick in within the last minute. The waning of antibodies response correlates with parasite clearance, and this is observed faster in treated children, but also predicted faster with multiplex technology. And the next steps is to translate these findings to the adult situations and see, this is, of course, will depend very largely on availability of good collection, good samples. Thank you. So, thank you, Man. How do we... For this very interesting talk, I think it's important to say that this assay is making a prediction of future serological cure. So, well, seroconversion, sorry. So, parasitological cure. I saw one question from Team Mice, for example, about this. So, let's go and check in the chat. The first question was from Srini Rao from NITD. Are these antigens conserved across all DTUs? Yeah, the majority of the antigens are conserved, and this is indeed the very initial step of setting up the assay, is to select the most appropriate antigens that show the minimal cross-reactivity to other parasites, for instance, to Leishmania. And I may have forgotten to mention that there are 3 particular antigens numbered on the array numbered 13, 14, and 15. Those are DTU related. And we have a very clear information coming from these antigens, where we could track them to the geographical location of the DTUs, as I think Alberto showed in one of his slides. And this is really very, very interesting, because you can at the same time confirm the positivity and also define which DTU, is it DTU 1, 2, and 6. And this matches very a lot with the samples, the origin of the samples. We tested samples from Mexico, nearly from every place, and it matches very well. Unfortunately, the DTUs with the genomic information, we never obtained samples that are well characterized by molecular biology. We only characterize this by geography, by origin of the sample.
Another question from Igor Esavao. In order for a sample to be considered positive, how many positive antigen has it been established for a positive final result? Here, if you have 3 antigen that show positive, but 12 that show negative, how is your interpretation of the results? I think this is linked to the event story. But yes, indeed. Yeah, indeed, there is an interpretation algorithm that we needed to define. So there is an algorithm that defines the sample as positive, and this is minimally 3 out of the 15 antigens need to be positive. This tells you the sample is positive. What happens is if you have 2, those are cross-reactivity, and they often relate to the same antigen. Now, for the cure story, or the fact that the decline or the waning of the antibodies, this is, we define an event when half of the antigens initially present in the patient, half of them lose at least 30% of the reactivity. It may sound complicated, but this is all done in a computer, in an algorithm introduced in Excel, where when you do monitoring, so you start from the initial number of antibodies present against the antigens, and when half of this initial number loses 30% of reactivity, this is defined as an event of cure. We have quite a few questions about the use of this test in adults, and I think this is the next steps. And maybe you can also mention a bit about the animals and the translation from animal models to human. Yeah, we have done, and I think Ivan referred in one of his slides, we have done an evaluation of the same system, exactly the same system, in animal models where with this bioluminescence strain infecting mice, and we see a very solid correlation when the bioluminescence reduces, indicating the disappearance of the parasite. We see the antibodies also disappearing post-therapy. However, it's important to mention that the pattern itself of antibodies present is not comparable in mice, it seems, because we use the same assay that is designed for human samples. We used it successfully for non-human primates. The pattern are very close to what we see in humans, but in mice, only few antigens seem to respond or to generate antibodies because the assay is not designed for mice, but we can still read the decline or the waning of the antibodies post-therapy from this assay based on the antigens that initially react and later lose reactivity. Okay, I think unfortunately we have to close here. So there are quite a few questions in the chat that I suggest. I think the chat will be saved anyway, and answers can be sent directly to the people afterwards. So thank you, Man, again for your interesting talk and this promising assay that just needs to be further confirmed in human. But we all know the challenges of getting the adequate samples for validation. So we are looking forward. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Man and Eric, for this very interesting presentation. And thank you for everyone who is joining us today. We're currently reaching 300 people online with us right now. And so for the next session, I would like to invite Kate Ralston. She's the Science and Policy Officer at the World Heart Federation to moderate this next session on Chagas disease and COVID-19. And they will be presenting in English. And I remind you again that we have simultaneous translation options available here in the interpretation button. Thank you and welcome, Kate. Hi there, everyone. My name is Kate Ralston and I work at the World Heart Federation. Thank you very much to the NDI for this great meeting so far. Very privileged to be a part of it.
We were invited recently by DNDI to collaborate on a very important article on COVID and the implications for Chagas disease patients. It was a very important piece of work. I don't need to explain why. We all know that Chagas disease affects some of the most underserved populations globally. And COVID is also a big amplifier of the inequalities that exist in access to healthcare. So we were able to bring together a very diverse group of experts working on Chagas disease and COVID, and the publication will be printed, ready for publication, sorry, in 2 to 3 weeks' time. So that's coming up. But for now, I'll introduce you to Maria Jesus Pinazzo, who is Senior Specialist in Internal Medicine at the Hospital Clinic in Barcelona, as well as Assistant Research Professor at IS Global and Associate Professor at Barcelona University. And he was also part of the writing group for this important article. So Maria Jesus, over to you. Thank you very much, Kate. Thank you very much to DNDA for inviting us to share this amazing collaborative work that we have been doing in a moment in which several of us were working together with people with COVID, mainly with COVID, and also with Chagas. So it gave us responses on the moment we need it, and to share these difficulties in terms of management and how to address these clinical situations and share with other colleagues that were in the same situation was an amazing experience, and this is the result. So today we would like to, first of all, happy birthday to the Chagas, DNDI Chagas Platform for the 10 years. And I go into the team now. We would like to share with you this amazing topic. I don't know. I think that I'm sorry for that. We have made already a rehearsal, and this looks okay to me. You can say the full screen, Kate. Yeah, that looks good to me. Mm-hmm. The green one. Yep. Yeah. So no, but I cannot go. I don't know why. Sorry for that, but I cannot go through the presentation. Sorry. I reopen again the presentation. Sorry for that. Now you can see the full screen or the little one. I think you need to share the screen. It is not still? I'm so sorry about that. Now? Yes, I can see. I can. Yep, now we have it. The big one. Okay, sorry for that. Okay, so going through the topic. Well, the first slide was the outline that we have already explained. Kate has already explained what World Heart Federation is, and the roadmap. And we go directly through the presentation of the topic. I would like to introduce this topic with the experience of a patient. The quotes are going to be directly in Spanish.
but the story it is I'll try to explain in English. Trinidad is 51 years old, and she was our 51st patient out of a cohort of more than 3,000 people are at risk of having tuberculosis infection here in our facility at the hospital clinic in Barcelona. She was at the time diagnosis of Chagas chronic cardiomyopathy in Kushner-Doss study, and she has also a diabetes mellitus type 2. After she was lived through after all she has lived through for his Chagas, in January of this year, she went to Bolivia in order to organize a kermesse to pay for her mother's bowel surgery. She went to Bolivia to accompany her and her brother and sisters, and then in a while her mother died in Santa Cruz. And it was at this moment that she knew that her mother had Chagas and also diabetes, even if she has had Chagas. And one of the possible ways of transmission is the vertical one. It was 9 March this year, so the quarantine in Bolivia started in 2 or 3 days after this data. So she stayed for 4 months in a strict quarantine in Bolivia, and after arrival here in Barcelona, bueno, in Barcelona province in the north, in the Pyrenees, she completed a new 14-day quarantine, and she was already tested of COVID that was negative when she went back to Barcelona. So this is about the global situation that we have at this moment. Even if we have patients going back and forth, this back and forth sometimes is not easy to be performed. And we have this situation with more than 29 million people suffering from COVID all around the world. But it is, if you realize the top 10 countries suffering from COVID, into these top 10 countries, we have US, Brazil, Colombia, Mexico, Spain, and Argentina, that are countries in which Chagas disease is an endemic disease. No, well, Spain and the north of the US are not traditionally endemic areas for Chagas disease, but we have many cases due to migration. That is another relevant point. And on top of that, we know that COVID affects those living at the social margins, that are usually in a particular severe status due to be mainly and in all stages of their lives, because you know that even if we have new cases of Chagas diseases on all this area, population with Chagas disease has become older and older due to the improvement in vectorial control and all any other measures that we have taken in order to control Chagas disease. On top of that, this question came with the fact that people that became older also has comorbidities. That is another factor of risk of people having SARS-CoV-2 infection in order to have complications of the infection. So the meaning of this epidemiological situation is that in more than 6 million people suffering from Chagas disease, we are people mainly, not only, but mainly with even more old ages, at higher risk of having chronic Chagas disease, at a higher risk of having comorbidities, and in a socioeconomic vulnerable situation. When COVID comes, we have, with people with aging, is associated with higher risk of severe COVID-19, people suffering from
chronic cardiological Chagas has higher risk of hospitalization, and because of that, also higher risk of death of COVID-19, and comorbidities, and I have already said, are by themselves risk factors of having COVID complications. So this is the situation. And when Trinidad returned to work in Spain, she said that she has to go to work, and she works in a ski slope on top of the mountain. She has to walk. Fortunately, she is established for her cardiomyopathy for Chagas, but she has to walk 7 kilometers. And uphill and downhill, she has to come for a 3 kilometers way. So sometimes her son-in-law take her in his car, but he sometimes also took a girl who smoked in the car at the time that our patient Trinidad was there, and the boyfriend of this girl became positive after several days that Trinidad went with them. Yesterday, and this is a recent story, that's why I hesitate in several points. Yesterday, the day before yesterday, she told us that she became positive for SARS-CoV-2, and in Spanish, she said, he llegado de mi país limpia y aquí me he contagiado. So now we have another diagnosis. So we have the chronic Chagas cardiomyopathy in Kushner 2 stage treated with benzimidazole, her diabetes mellitus, and now this SARS-CoV infection that for the moment don't give her any relevant symptom. So regarding physiopathology, and this is a highly relevant important point, SARS binds to the human angiotensin converting enzyme 2 and to the receptor, and that it is mainly expressed in lungs, heart, and vascular endothelium. The presence of virus and the interaction at that level may trigger an inflammatory response at different levels that may lead to increasing myocardial injury and dysfunction. And on the other hand, we have Chagas disease, and the presence of T. cruzi produces a chronic low-level inflammatory state in tissues, and it is well known that T. cruzi has special tropism to cardiovascular, digestive, and neurological tissues. Besides the fact that these two infections can affect cardiovascular systems synergically in terms of interaction between SARS and T. cruzi infection, and with the scarce information that we have up to now, I think that it is important to identify relevant points. Is that one, that the COVID disease can act as a potential trigger for Chagas disease progression, also influenced by parasitic and host factors, parasitic factors like type of strains, parasite load, and host factors like genetic susceptibility, immune state, and others. And on the other hand, remember that COVID-19 could trigger also a reactivation on Chagas disease due to the nature of the infection that immunomodulate in a way due to these cytokines, interleukins, and so that we have already marked in the slide, and we know, and by the virus itself, and also because of the therapy that you use to manage COVID-19, that you know that are mainly immunosuppressors or immunomodulators. So in terms of physiopathology, it makes sense to think that we have to take with special care these patients that are underlie these two infections. So
what Trinidad said. Trinidad said in Spanish, sentí vibraciones en el corazón, pero como ya más antes había vivido eso, yo lo he relacionado con Chagas. She told us that she felt these symptoms last week. Again in Spanish, las vibraciones pasaron del pecho izquierdo al derecho, como se siente que un bebé se ha zambullido en la barriga de una embarazada, más estando echada que parada. Ruego por no tener fiebre, porque sé que aquí me llevan al hospital y de ahí no salgo. Fear. This is fear. We are going to speak about that in a while. She tells of a very traumatic passage through a hospital in Bolivia in which she went because of a fever episode. And that was one of the main points of our interview. She said in Spanish, en el estómago, dificultad para tragar la comida. She has never had digestive symptoms. I have seen her more than 10 years. She has never had only one digestive symptom. Again in Spanish, y no pasa. Si quiere forzar el vómito no sale, pero cuando sale, sale. Aunque sea por la tarde, se ve que está ahí toda la comida de la mañana, se ve que está ahí. Ahora ya he aprendido a vivir con eso. El médico, el de cabecera, lo ha relacionado con el Chagas. So, in this situation with the COVID, with back and forth to Bolivia and with her Chagas, now we have a potential different current diagnosis. She has her chronic Chagas cardiomyopathy, which needs to treat it with benzimidazole, her diabetes mellitus, her SARS-CoV infection, and maybe we have to evaluate it, a digestive progression due to chronic Chagas disease. And remember that this patient, she has been already treated. So Trinidad is already scheduled to call her cardiologist at the clinic here in my hospital in 5th October. Again in Spanish. Iba a cancelarla, pero después me ha dicho no, cualquier cosa puede pasar. Me transmite tranquilidad saber que voy a poder hablar con ella, con la doctora María Jesús o con ustedes. On the same 5th October, she was scheduled for surgery because they are going to remove the womb because she was supposed to have a neoplasia in the cervix. And she has opted, sorry for he, because it's all the time she, it is evident, she has opted for this surgery. She assumes that it will now be cancelled, and indeed it has been cancelled. We knew yesterday. As well as the following worry of Trinidad. Trinidad is worried about her daughter because she has to have a gallbladder surgery, and yesterday it has been also cancelled. In Spanish, me he traído a casa a mi nieto, a la que tengo que cuidar es a mi hija. So she is more worried because her daughter in this situation than for herself. And given the situation, think that we have a person, for example, Trinidad, that has Chagas disease already treated with cardiological involvement, with a vascular risk factor. She has diabetes, and now we know that she has something in the digestive tract. What to do with her? Because it is important to see her, but it is safe, it is not safe. So these kind of questions are the ones that we are being discussing in the paper we have worked together within this written group. Different clinical situations that are not easy to answer, and but we have tried to answer. Even we don't have many information evidence-based. So yesterday, Maria, yeah? just to let you know, there's just 3 minutes left. Well, okay. So the paper was accepted yesterday, formally accepted yesterday at Global Heart, and all the time we have been thinking, building this work,
what were the risks and what were the profit for patients to come or not, or what to do with them in order to preserve their security and their health. So in these terms, for example, we can start by screening. We have considered that it is urgent to screen, to continue screening pregnant women, newborn at risk from mothers with typhus infection confirmed, immunosuppressed people or potentially immunosuppressed people, blood donations, and people suffering Chagas disease with clinical syndromes, and as soon as possible restart the widespread screening. If positive and with COVID, what to do with these people underlying this co-infection? In case of acute Chagas disease, it is mandatory to treat newborns with congenital Chagas disease, and also people that has a reactivation. In case of chronic, if we have people without organ involvement and at the named indeterminate stage of the disease, we have considered that it is better try to implement telehealth or avoid or delay outpatient visits and regular cardiovascular and gastrointestinal tests, as well as the etiological treatment could be delayed. But if already start, if it is a mild COVID, we can continue with the treatment. If it is a severe COVID, and it was a matter of discussion, it is better to stop and make a strict follow-up with PCRs. In case of chronic cardiomyopathy, Chagasic cardiomyopathy, it is similar to the previous one, with the warning that the cardiovascular treatment should continue, but taking in account interactions between cardiovascular treatments and COVID treatments and Chagas disease treatment. So we have in the whole paper, you can see a table with each one of the immunosuppressors and immunomodulators and what is the interaction and relationships with the specific treatment for cardiovascular diseases. And of course, people with cardiovascular severe manifestations due to Chagas or any other reason should be hospitalized. The risk benefit is pretty clear. In people in condition of immunosuppression, but not reactivation, only immunosuppression, if it is possible, it is recommended to delay benznidazole or nifurtimox regime until safe monitoring and make a strict PCR follow-up. Gaps and needs. I think that we have already gone through the most of the main gaps and needs that we have been found in the building of this work. So as you are going to have the slides, I let you to read and go again through these specific topics in which we have had these concerns. Because I consider for the minute that I have, that Kate led me to have, it is more important to keep in mind again the social context of these two infections and how the pandemic affects people with, in general, with neglected tropical diseases, but in particular in this case with typhus infection. Because there is a vulnerability related to both endemicity, because COVID is affected mostly people in the merge, and also to people that migrate, that is in a very vulnerable situation also. In endemic countries, the most vulnerable people has limited access to healthcare for COVID and for Chagas. So here the summatory makes a kind of time bump. So it is important to try to address it in terms of access. And in non-endemic countries, we know, and it is published, that COVID-19 has a greater impact on Blacks and Latinos in terms of mortality and prevalence. These are objective data. So we have already
to face these challenges linked to the migratory processes that are increased by pandemics. And in all countries, poverty and extreme poverty is related to this vulnerability. The fear that it has already expressed by Trinidad, expressed to approach to healthcare because of pandemics. The emotional burden due to COVID in my telehealth consultation and in my physical consultations today, people don't speak about Chagas, speak about COVID and stigma that it has been also increased. I put an interrogation mark, but it is increased by COVID-19, at least in some places, like in several areas of Barcelona. In other words, that are the better words, are the Trinidad ones. In Spanish, me acercan la comida a la puerta. Fear of having no matter what, because she is allergic to any drugs. Again in Spanish, yo no quiero tomar cualquier cosa, me fío más de mis hierbas y de mi doctora de Barcelona que conoce mis síntomas de antes y me puede decir, estate tranquila. And regarding COVID-19, she says in Spanish, aunque yo ya me sé dominar, y se ríe. Bueno, lo domino porque Dios me da fuerza. Dicen que esta enfermedad es mala, pero yo estoy bien. Mientras más miedo tienes, peor. Nervios. El miedo te puede consumir. Yo tengo que estar más cuerda, tengo que tener severidad, tengo que estar en pie para cuidar a mi familia. So this is the reality. This the face. She is not Trinidad, of course. Trinidad is not the name of the patient, of course. And I would like to thank very much again to the NDI and the organizers to invite us to share the work. And to remember that we have already, Plataforma Chagas, Bolivia, Barcelona, last year had already 10 years old. So we have the big sisters of the Plataforma de NDI. Thank you very much. Thank you, Mary Jesus. Hopefully we have time for a couple of questions. I have one here from, sorry, 1 second. Someone's wondering if we should check COVID serology in a patient who we're thinking of getting a cardiac MRI for Chagas purposes, as several studies are showing evidence of myocarditis that might be confused with Chagas. Sorry again, Kate? I don't know. Someone is wondering if we should check COVID serology in a patient who we're thinking of getting a cardiac MRI for Chagas purposes, as several studies are showing evidence of myocarditis that could be confused with Chagas disease. Yes, it is important to keep it in mind, always to take in consideration the risk of having COVID or not, and the possibilities, because this is we are not always in the ideal situation, in the ideal place to perform the tests. So if it is possible and people underline cardiovascular diseases due to Chagas in this situation, and that starts with myocarditis that used to be present with fever, of course, it is important to test if we have SARS-CoV-2 and if we have COVID-19 disease. So yes, I recommend to test if possible. Okay, and another question, someone has asked, was Trinidad treated, and what were the biomarkers after the treatment? And was there evidence of cure of its treatment before this clinical episode? Well, as you know, we don't have, unfortunately, up to now, biomarkers to put in practices, in clinical practices. I treated this patient before I think it was in 2008, because it was one of my first patients here at the hospital in Barcelona. And I have been making clinical follow-up, and during the last year also a PCR follow-up. PCRs became always negative.
but it's a regular PCR once a year. So as you know, with the etiological treatment, there is a parasite decrease of burden if you cannot reach to eliminate the parasite. So no, we don't have the tool, and that's why it is important to invest in research on biomarkers. I think it is the two, the one without the other one. Treatment without biomarkers are not easy to manage, like in this case, because it seems that digestive symptoms that patient says are more related to Chagas than to COVID, even if COVID comes also with digestive involvement. But this kind of symptoms are more likely to be because of Chagas. I'm going to see her in 2 weeks, 1 week, 2 weeks. So I will have the possibility to explore her and maybe to try to make some kind of test if the pandemics allows it at this moment in Barcelona. Okay, well, we're actually out of time now, so we won't be able to take any other questions, but we'll be able to respond to any other questions on the web forum. Thank you very much, Maria Jesus, and thanks everyone for listening today. Enjoy the rest of the afternoon. Thank you very much, Maria Jesus and Kate, for this very sensitive presentation on a very important topic right now. And before our next session, I would like to share a video message from Elvira Idalia Hernandez Cuevas. She's the president of Fin de Chagas, the International Federation of Associations of People Affected by Chagas Disease, and also the national president of AMEPACH, the Mexican Association of People Affected by Chagas Disease. Elvira is also connected with us and is available to answer your questions in the chat. Decir Chagas es hablar de una enfermedad que sufren más de 8 millones de personas en el mundo y un sinnúmero en riesgo de contraerla por deficiencias en los programas existentes de información y prevención de la salud en países de riesgo. Mi nombre es Elvira Idalia Hernández Cuevas y presido Fin de Chagas. Fin de Chagas es la Federación Internacional de Asociaciones de Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas. Alberga actualmente 24 asociaciones que están formadas por personas de la sociedad civil reunidas para contribuir en el combate de dicho padecimiento. Los países que cuentan con una o más asociaciones son Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, México, Suiza, España, Italia, Francia y Australia. Las actividades que realizamos son variadas y van de acuerdo con la necesidad de cada país. Citaré algunas. Dar información a la población que nos la solicita en páginas de Facebook y página web. Pláticas de prevención de la enfermedad en escuelas de todos los niveles. Canalizar afectados con los servicios de salud pública y apoyo de los mismos afectados en campañas de salud. Asistencia y participación en congresos nacionales e internacionales. Y nuestro mayor logro es que la OMS a partir de este 2020 oficializó 14 de abril como Día Mundial de Chagas. Todas las actividades se realizan voluntaria y libremente con el objetivo de que cada vez sea mayor el conocimiento que se tiene de la enfermedad y que quienes la padecen puedan demandar su derecho a la salud de manera conveniente. Los afectados por Chagas necesitamos contar con el apoyo de instituciones, fundaciones e investigadores comprometidos y obviamente con un mayor presupuesto para la investigación. Esto permitirá avanzar y beneficiar a una población que necesita de un esfuerzo comunitario. Quiero recordar que el centro de toda investigación es el afectado por Chagas. Sin afectados no hay Chagas. Y nunca olvidar que los afectados estamos esperando el descubrimiento de una vacuna, un tratamiento tolerable que asegure nuestra salud.
Agradezco a las instituciones que nos favorecen con su apoyo al invitarme a participar en este evento tan necesario e importante para los afectados, esperando que en breve puedan ser favorecidos con su trabajo y compromiso. Para finalizar, quiero desearles mucho éxito y un futuro brillante para ustedes y la enfermedad de Chagas con todo lo que representa. Muchísimas gracias. Thank you, Elvira, and thank you, Finde Chagas, for the ongoing and essential work it does on behalf of the people with Chagas disease. And before we start our final session, I want to remind you that after the platform meeting, the Chagas Coalition will hold a meeting right here via the same connection. So now I would like to welcome Sergio Sosistani, the head of the Chagas Clinical Program from the NDI, back to moderate the panel on the latest updates on clinical trials for Chagas disease. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias a los integrantes de la presente mesa. Y es un gran placer invitar a todos ellos a tener una sesión muy dinámica, fundamentalmente informativa. Es esencialmente para compartir los procesos de investigación que en este momento están en curso, intentando responder con algunos nuevos conocimientos, y ustedes se darán cuenta que todos estos estudios están relacionados fundamentalmente con la estrategia, con una de las estrategias que hace unos años atrás hemos trazado para buscar nuevas alternativas terapéuticas, como son la evaluación de nuevos regímenes de las actuales drogas aprobadas para su uso como antiparasitarios en enfermedad de Chagas. De esta manera, invito inicialmente en la primera presentación, y voy a pasar ahora a hacer la presentación en portugués brevemente, dado de que la primer presentadora va a hablar en portugués también. Muito obrigada, Fernanda Sarginha. Fernanda pertence à Fundação Oswaldo Cruz, ao Instituto Nacional de Doenças Infecciosas da Fundação Oswaldo Cruz. Então, por favor, Fernanda, obrigado, e esse é o tempo da apresentação. Bom dia a todos, vou compartilhar aqui a minha apresentação para a gente não demorar muito, né? Então, eu sou Fernanda Sardinha e eu vou apresentar o nosso ensaio clínico dentro desse consórcio que arruma a eliminação da transmissão congênita da doença de Chagas na Bolívia, Brasil, Colômbia e Paraguai. Deixa eu só colocar em apresentação, desculpa. Então, esse é um consórcio que o Brasil é o líder técnico, né, a instituição Fiocruz, e nós temos outros países como Bolívia, Colômbia, Paraguai, um novo país ainda a ser definido, e com o apoio da FIND e da DNDI. Então, esse consórcio, ele se dá em dois eixos principais, um eixo de implementação, que tem o diagnóstico da doença de Chagas crônica, com um teste diagnóstico rápido, 2 testes sorológicos, e congênito também, com NAT Chagas no 3º mês de vida. E o tratamento com benzimidazol ou nifurtimox por 60 a 90 dias. E nosso objetivo aqui é testar, tratar e cuidar. Como inovação, também temos no campo do diagnóstico alguns testes que a gente teste rápido que a gente está desenvolvendo e fazendo a validação desses exames. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês do nosso ensaio clínico de fase 3, envolvendo um regime curto de benzimidazol para realizar o tratamento, né, como nova forma, potencial nova forma de tratamento. Então, um ensaio clínico de fase 3, que tem como objetivo avaliar a eficácia e a segurança do benzimidazol no regime de tratamento reduzido, com uma dose oral fixa de 300 mg por dia durante um período de 15 dias. E o nosso grupo de comparação é um grupo de tratamento padrão para a doença de Chagas crônica, com a dose de 300 mg pelo período de 60 dias. Como objetivo primário está a eficácia, que vai ser avaliada através do PCR, e como objetivos secundários a segurança
do tratamento nesse período reduzido, e a observação de eventos clínicos, como hospitalização, morte e progressão clínica da doença. Lembrando que esse protocolo ainda está em desenvolvimento, então a gente está em construção ainda, então pode ser que existam algumas pequenas modificações, mas basicamente essa é a nossa proposta. Então, esse vai ser um ensaio clínico duplo cego, randomizado, multicêntrico internacional, e com uma abordagem de um estudo de superioridade em relação à segurança, de eventos adversos, de outros eventos do tratamento do benzodiazol, em relação à eficácia, não inferioridade, ou seja, queremos manter uma eficácia com uma melhor segurança. Então, serão envolvidos pacientes igual ou maiores de 18 anos, em fase crônica indeterminada ou em fases cardíacas bem leves, iniciais. O N previsto é de 934 pacientes, 467 em cada braço, e esse é o resuminho do desenho do estudo. Então, um dos braços, faremos o tratamento de 300 mg de benzodiazol pelo período de 0 a 15 dias, e o período de 15 a 60 dias completado com placebo. E nesse mesmo período, de 60 dias, o tratamento padrão de 300 mg por todo esse período. Então, as avaliações, elas vão começar do D0, com a coleta do PCR, e a cada, primeira avaliação com 15 dias, segunda avaliação com 60 dias, 6 meses, 12 meses, 18 meses e 24 meses. Sendo que com 12 meses a gente vai realizar uma análise interina para avaliar como que o nosso ensaio, as diferenças significativas em relação, para a gente avaliar se existe ou não necessidade de interrupção do protocolo. Então é isso, consegui aí manter o tempo, agradeço muito a participação nessa importante reunião, e sem mais delongas eu passo a palavra para o Sérgio. Muito obrigada. Muchas gracias, Fernanda. Voy a cambiar en este momento a inglés porque estoy por presentar a Igor de Almeida. Thank you very much, Igor. It's my great pleasure to introduce you. Igor de Almeida from the Texas University will present the TSEO trial developing in Bolivia. Thank you, Igor. Thank you very much, Sergio, and the organizers for the invitation. I'm going to talk about this clinical trial that we are carrying out in Bolivia, as Sergio said. The name of the trial is TSEO, for new chemotherapeutic regimens and biomarkers for Chagas disease. And there are 3 major institutions involved: University of Texas at El Paso, CIADIS Bolivia, and IS Global Barcelona. So the rationale for the study is that, as we know, the approved drugs for Chagas disease are benzodiazole and ifutimox, that's been used for the last almost 50 years. These drugs, the efficacy of both drugs in chronic Chagas disease patients is variable and depends on the disease stage, drug dose, and patient age, and the T. cruzi strain or genotype. So the therapeutic failure occurs in 20% of the patients, approximately, and there is a high rate, between 20 and 30% of adverse events that leads to treatment interruption. In a recent study by Soy and collaborators published in the Antimicrobial Agents in Chemotherapy, where they carried out the first populational PK study, the data suggested that, based on this PK data, that we are overdosing patients with the current benzodiazole standard of care treatment, and B, half of the dosing frequency could maintain the benzodiazole levels at the therapeutic range. A more recent study by the NDI and collaborators, Bendita study, suggests that shorter 15 or 30-day treatment, benzodiazole treatment,
could maintain the parasitemic clearance as measured by PCR up to 1 year at the same level, approximately 80%, as the standard of care benzonidazole. So we propose in this project to test new dosing regimens of benzonidazole in a foot mocks to evaluate efficacy and safety with three possibilities, three arms of treatment. So one is half dosing frequency and shorter treatment duration, 30 days for benzonidazole only. 2, half dosing frequency and longer treatment duration, 90 days for both benzonidazole and nafutimox, and standard dosing frequency with shorter treatment duration for 30 days for nafutimox only. Moreover, due to the lack of early biomarkers of therapeutic efficacy, I mean clinical biomarkers, some biomarkers have been developed throughout the years since 1996 when we published this paper on Lancet, showing that the lead anti-gal antibodies could follow up on the first biomarkers to show that the benzonidazole was effective in children. So we propose to evaluate novel potential biomarkers, host and parasite derived, in response to specific treatments and eventual parasitological cure in chronic Chagas disease patients. So our clinical study design, so this study has 3 PIs. I'm the lead PI at the University of Texas, Faustino Torrico is the PI at SEADES, Bolivia, and Joaquin Gascon is the PI in IS Global. There are 5 institutions involved in 3 different countries, and the field collaborators are Mundo Sano Foundation, the NDI, and the funding is through NIH from 2018 to 2023. We have 6 arms in this study where we're going to treat, as I explained before, we're going to treat half dosing, 3 arms, benzonidazole and 3 nifurtimox, and 2 of them are standard of care. We're going to have 75 patients per group, and this is a phase 2B, open label, randomized, prospective observational study. The inclusion criteria is age, 18 to 50 years, weight 40 to 90 kilos, diagnosed with Chagas disease by 2 conventional serological tests and positive PCRs, and the patients are asymptomatic or symptomatic with Kushner 1 and the sign ICF. So this is the overall study design. It's very complicated, heavy slide. I'm not going to enter in detail, but just want to highlight so we're going to have a maximum 90-day treatment. During this time, the patients will be followed up by qRT-PCR and biomarkers, and different biomarkers are the anti-alpha-gal antibodies. We're going to use a series of synthetic alpha-gal containing new glycoproteins, antibodies to parasite-derived recombinant proteins like KMP11, HSP70, NPRFR2, and peptide 3873 from Granada, from Manuel Carlos Lopes and Carmen Thomas in Granada, and parasite-derived biomarkers, the TESA biomarker using aptamers from Alain de Brabant at FDA. So we're going to follow up these patients for 36 months using biomarkers, qRT-PCR, and also going to carry out genotyping of the patients. So the study status is that we started recruitment in December 2019. 38% of patients were randomized, treated, and currently followed up. However, the recruitment was temporarily suspended due to COVID-19 from June to September. We're just reinitiating the recruitment this week, in fact, today in Cochabamba. So that's it. If you need more detail about the study, the detail is in the clinicaltrial.gov. Here's the link. And I'd like just to acknowledge the institutions involved. So at UTEP, my lab, Katia Michael's lab, Rosa Maldonado, biostatistics team at SEADES, Dr. Torrico, and his teams at Chagas, the 3 study sites at Cochabamba, Tarija, and Sucre, IS Global Barcelona, especially Joaquin Gascon and Maria Jesus Pinasso, Granada, Manuel Carlos and Carmen Thomas, FDA, Alain de Brabant, the consultants,
Dr. Julio Urbina, Isabela Ribeiro, Alejandro Schirman, and Dr. Dolores Soy, and the field collaborators Mundo Sano and the NDI, and the buyer and Elea which donated the drugs. The study is funded by NIH. Thank you very much for your attention. Muchas gracias, Igor. Gracias por la presentación. La próxima presentación corresponde a Juan Carlos Villar. Juan Carlos Villar pertenece a la Fundación Cardioinfantil de Colombia, Bogotá, quien nos va a presentar el estudio Equity. Adelante, Juan Carlos, por favor. Hola, ¿ya me están escuchando? Perdón. Bien, muchísimas gracias, Sergio, por la invitación a participar. Les quiero muy brevemente entonces hablar del estudio Equity, un estudio que estamos desarrollando en Colombia. Este es el paper donde está el protocolo del estudio y Igor me ha facilitado bastante la parte de la racionalidad de este estudio, porque el objetivo también tiene que ver con mirar la equivalencia de ahí su nombre, la equivalencia de el tratamiento con nifurtimox o con benznidazol, solo que añadiría que en este momento, pues como ustedes saben, la gran mayoría de experimentos han sido producidos con poblaciones digamos, del río Amazonas hacia abajo. Perdón, Juan Carlos, mil disculpas la interrupción. Está en blanco la pantalla. No sé si ya estás compartiendo tu presentación. Sí, está aquí, dice que está. Voy a dejar de compartir y reiniciar, ¿ok? Por favor. ¿Estamos ahí? Ahora sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, de nuevo, este es Equity y este es el enlace para llegar al manuscrito del paper del protocolo del estudio. Entonces, nuestro objetivo, decía, es un objetivo también de equivalencia entre estos dos tratamientos como objetivo primario, solo que quería agregar que la mayoría de evidencia ha sido producido en poblaciones del sur del continente, del sur de Sudamérica, pues, principalmente, y que tenemos mucha menos información de países de la región andina o la región del Caribe o la región de Centroamérica. E incluso la mejor evidencia que tenemos de ensayos clínicos pues muestra no eficacia parasitológica del benznidazol, en el caso del subgrupo de pacientes de Colombia que participaron en Benefit. Además de que la terapia con nifurtimox ha sido pues menos evaluada y sobre todo menos evaluada en ensayos clínicos aleatorizados, de manera que nosotros tenemos un experimento donde buscamos evaluar en personas de más de 20 años que tengan infección por T-cruzi pero estén libres de cardiomopatía chagásica crónica, la eficacia, la seguridad y la equivalencia del tratamiento de tripanocida con nifurtimox frente a placebo y con benznidazol hasta un año después de estas intervenciones. Nosotros tenemos entonces un diseño en el cual, después de una fase de iniciación, que en la jerga de los ensayos clínicos se llama la run-in phase, con placebo, nosotros a aquellas personas que han sido tolerantes a un tratamiento de 10 días y han sido adherentes, se asignan al azar a cualquiera de 2 brazos de nifurtimox, 2 brazos de benznidazol y 1 brazo con placebo. Los brazos de nifurtimox y de benznidazol tienen un tratamiento estándar de 60 días y lo que nosotros estamos evaluando, buscando aportar información sobre cómo le va a los pacientes con tratamientos con la mitad de la dosis por el doble del tiempo, como está acá,
vamos a evaluar también esa pregunta. Y quería decir que otra característica del estudio es que los periodos en donde los pacientes reciben placebo o benznidazol en estos brazos también se han asignado al azar. Es decir, un paciente puede recibir al principio placebo y luego el benznidazol o viceversa en estos casos. De modo que el objetivo primario pues es la comparación entre los brazos de nifurtimox y el brazo de placebo. El segundo es el de la comparación entre los brazos de nifurtimox y los brazos de benznidazol. Y el tercer objetivo es la comparación entre los brazos de tratamiento estándar, sea con uno u otro medicamento, y el tratamiento con la mitad de la dosis por el doble del tiempo. Esta diapositiva simplemente resume lo que llevamos en el estudio. Nosotros tenemos dos fases del estudio, una fase solamente para Colombia, que es el estudio que acabo de mostrarles, y un estudio que planeamos más pragmático para hacer a posteriori en otros países. Entonces, en Colombia, donde el tamaño de muestra esperado eran 300 pacientes, nosotros al final, después de tamizar 400 y algo de participantes, llegaron a la fase de adherencia 367 personas, es decir, el running period. No todos los pacientes fueron aleatorizados. Aquí descartamos algunas personas por baja adherencia, porque referían efectos adversos, a pesar de que esto era un tratamiento con placebo, porque se retiraban, etc. Y después, digamos, de este filtro fueron aleatorizados 307 personas a los 5 brazos que tenemos acá. Los 2 de benznidazol, repito, los 2 de nifurtimox a la derecha y este de placebo en el centro. Y ya completamos el seguimiento de 289 de estas personas. Desafortunadamente perdimos en el seguimiento al casi 6% de las personas. Tuvimos dos casos de muerte y terminaron 289 personas que están disponibles para el análisis de los desenlaces. Se hizo la primera prueba de PCR al año, que tuvo una positividad general de 70.5%, y esto sucedió hasta el final del año pasado y el principio de este año pasado. No tenemos la segunda prueba. Estamos en este momento, el laboratorio que nos hacía la PCR pues se ha dedicado a contribuir a la respuesta a la pandemia de coronavirus. No tenemos todavía segunda prueba, de manera que en otro momento veremos los resultados. Eso sería la presentación. Muchísimas gracias. Este es un estudio patrocinado por el hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, hecho por la Fundación Cardio Infantil, la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia, y al cual se sumó el Instituto Fatala Chávez, donde tenemos los primeros pacientes de la siguiente fase del estudio fuera de Colombia, en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Pasamos a la siguiente presentación, que será realizada a través de un video, y esta será en inglés, aviso para quien necesite traducción. Esta pertenece al doctor Pierre Bukens, quien va a presentar el estudio Betty. Adelante, por favor, y Pierre está presente en vivo acá para acompañar eventuales preguntas si es que tenemos tiempos al final. Gracias. Adelante. Hello, I'm Pierre Bukens from Tulane University in New Orleans, and with Maria Luisa Caferrata from EX in Buenos Aires, we are the PIs of Betty, a short-course benznidazole treatment to reduce congenital transmission of T. cruzi, and the objective is to treat women in reproductive age to reduce the transmission of T. cruzi at their next pregnancy. Betty is a non-inferiority randomized controlled trial. We are randomizing not previously treated seropositive women at 6 months postpartum in Argentina. And we have 2 arms. It's a placebo-controlled trial. One is a low-dose short treatment of 30 days, 150 milligrams, compared to the traditional treatment of 60 days, 300 milligrams. 300 women in each arm, 600 in total, and the primary outcome is PCR. The protocol is published, open access,
in Reproductive Health, a BMC journal. You can also find it at clinicaltrials.gov, and we are funded by NIH, another one from NICHD. We started screening patients for enrollment a bit more than a year ago, and everything was going well, but then we were interrupted by COVID, like everybody else, and we had to stop the enrollment on March 15th, but we were able to resume at a slow pace on June 2020. We screened more than 200 women and enrolled 181 women so far. So we would like to thank you for including us in the program, looking for collaborations with other trials, and I included my email and Maria Luisa email in case you would like to join us. Thank you very much. Muchas gracias, Pierre. Y solo para comentarles que esta previsión de Pierre se debe a que el huracán Sally está atravesando Nueva Orleans o la región, entonces había una posibilidad que tuviera problemas de comunicación, así que gracias, Pierre, a pesar de esta dificultad. La próxima presentación estará a cargo de el doctor Israel Molina. Esta será realizada en español y presentará el estudio Multivens. Israel Molina pertenece al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, pero actualmente con una estancia en la Fundación Osvaldo Cruz en Brasil, Minas Gerais. Gracias, Israel. Hola a todos, gracias por la invitación. La verdad es que estoy feliz de poderos encontrar, aunque sea virtualmente, un momento de reencuentro con muchos amigos, y procedo ya a compartir la presentación. No estoy consiguiendo. Ahora. ¿Todo bien? Sí, adelante. Os voy a dar una actualización del estudio Multivens, un estudio financiado por la Unión Europea, y un poquito compartir algunos datos interesantes que me ha parecido oportuno. A modo de resumen, Multivens es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego con placebo. Los pacientes que están incluidos en el estudio son pacientes en fase crónica, independientemente del estado de la forma de la enfermedad. Se pretendía introducir 240 pacientes. El objetivo primario, una vez más, utilizamos la detección de DNA en sangre periférica del parásito medida por PCR, como se suele hacer en los últimos ensayos clínicos. Y como objetivos secundarios incluimos seguridad, alteraciones electrocardiográficas y farmacogenética. El esquema terapéutico, básicamente, como ha comentado Sergio, volvemos a jugar con diferentes regímenes de benidazol, y los países que están incluidos en el estudio son Argentina, Brasil, Colombia y España. El diseño es un poco más sencillo que los previos estudios, pero volvemos a comparar benidazol, dosis estándar, 300 miligramos al día durante 60 días. Comparamos un régimen de benidazol 400 miligramos al día durante apenas 2 semanas. Y después hacemos una reducción del 50% de la dosis, 150 miligramos por día, durante 60 días. El objetivo primario, común a otros diseños de estudios, queremos evaluar la eficacia de los diferentes esquemas a través de la proporción de los pacientes con PCR mantenida negativa durante los primeros 12 meses de seguimiento. Como objetivos secundarios, no dejamos de medir la cinética del parásito durante los diferentes meses. También incorporamos marcadores serológicos, como no seguridad y farmacocinética, por el hecho de poder incorporar nuevos regímenes terapéuticos. Y además, nuestro grupo tiene una línea de trabajo propia sobre la identificación de HLA vinculado con efectos adversos, y incluimos también un subestudio de farmacogenética en los diferentes pacientes. Es un estudio que, como aquí podéis ver,
Son 4 países, son 7 sites en todos los países. Pretendemos incluir pacientes en toda Latinoamérica, un poco para contemplar las posibles variaciones del parásito y sus expresiones clínicas y respuestas a tratamiento en todo lo que es Latinoamérica. 2 sites en España, uno en Barcelona, en nuestro hospital, otro en Madrid, en el Hospital Ramón y Cajal, la Fundación Cardioinfantil con Juan Carlos Villar. Tenemos 2 centros en Argentina, uno en Corrientes y el otro en Buenos Aires. Tenemos 2 centros en Brasil, uno en Montes Claros y otro aquí en Belo Horizonte. A día de hoy, ¿cómo tenemos el estudio? Pues tenemos 237 pacientes incluidos y con criterios para ser analizados. El seguimiento se concluyó totalmente en Argentina, Brasil y España. Y Colombia, la fecha de inclusión del último paciente fue el 11 de septiembre del 2019. O sea que teóricamente, durante este mes acabaremos el seguimiento en Colombia. Como también se nos pedía la posibilidad de comentar desafíos, si tuviese que destacar 2 desafíos que hemos tenido durante el estudio, pues obviamente la irrupción de la pandemia del coronavirus ha tenido impacto sobre todo en los sites donde la inclusión estaba un poquito más retrasada, como fue Brasil y como fue Colombia. Brasil, que hemos conseguido sortear el seguimiento como se ha podido, y Colombia está haciendo un esfuerzo extraordinario para poder conseguir que los últimos pacientes completen las últimas visitas. Después, para mí, también ha sido un gran desafío el hecho de conseguir tener una PCR. Una PCR, ya teniendo en cuenta que son 7 sites, tenemos 5 laboratorios haciendo las PCRs, y esto ha supuesto un gran esfuerzo por parte de los laboratorios para poder tener una PCR homogénea y armonizada siguiendo los patrones de nuestro control externo de calidad. Me he permitido el lujo de poner algunos datos que se realizó durante el análisis interín hace unos meses en relación a otro preestudio. Y quería compartir datos en exclusiva con vosotros. Hicimos un análisis interín de los primeros 40 pacientes que completaron el seguimiento. Como podéis ver, solamente voy a hablar de fracaso, de pacientes con PCR positiva en algún momento del seguimiento. Y aunque quizá la tendencia es que en el brazo de 300 miligramos al día durante 2 meses, es decir, la rama estándar, hay una cierta tendencia a tener menos fracasos, con este primer análisis interín no encontramos diferencias significativas entre los fracasos terapéuticos de las diferentes ramas terapéuticas, lo cual va de momento en consonancia con otras evidencias generadas con otros estudios como el Bendita. Pues muchísimas gracias y le paso la palabra de nuevo a Sergio. Muchísimas gracias, Israel. Invitamos a la próxima presentación a Marta Burgas. Marta pertenece al laboratorio Quemo de España. Ella es gerente clínica y nos presentará a continuación un ensayo clínico en población pediátrica con besnidazol como continuación de un requerimiento del registro de besnidazol en FDA ocurrido en los años pasados. Adelante, Marta, por favor, y gracias por tu participación. Estás en mudo. ¿Ahora? Sí. Nada. Bueno, gracias Sergio. Voy a compartir el escritorio, a ver si cuando se vea... Ay, perdón. Perdonad, que es que estas son las cosas del... Aquí. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias, Sergio. También quería agradecer a la Fundación Mundo Sano y a los organizadores la posibilidad de participar y compartir un poco el estudio que estamos llevando a cabo. Como comentaba Sergio, este es un estudio confirmatorio que fue solicitado por la FDA tras la aprobación de bendidazol, de comprimidos de bendidazol, tanto de 100 miligramos como de 12,5 en Estados Unidos. Solo tengo un slide, sé que está un poco, pensaba que solamente se podía presentar un slide, es un poco denso, pero bueno, intentaré ser breve y llevar un orden. Es un estudio que está registrado en clinicaltrial.gov. Este es arriba podéis ver el número. Toda la información del estudio, si queréis tener más detalles, está registrada y hay acceso. Como decíamos, es un estudio prospectivo, solo hay una rama.
en la que se trata a los pacientes con bendidazol y los resultados se compararán con un registro histórico para evaluar la eficacia. Igualmente también se evaluará la seguridad y la farmacocinética poblacional, y la población objetivo son niños con la enfermedad de Chagas crónico indeterminada. El tratamiento, como bueno, podéis imaginar, es el producto que está aprobado por la FDA y la dosis y el modo de administración es el que está registrado en la ficha técnica de bendidazol, que esta es en función de peso día, administración por vía oral durante 60 días. El estudio se está realizando en 3 países endémicos, en Argentina, en Bolivia y en Colombia, y en total están incluidos o están activos 7 sites. Hay 4 sites en Argentina, un site en Bolivia, sí, y 2 sites en Colombia. La lista de hospitales y de investigadores principales está detallada en la página web de clinicaltrial.gov. Como decíamos, es un estudio que está considerado de fase 3, pese a que es post-approval, y el número de pacientes a incluir es un total de 168. Esperamos tener una pérdida en el seguimiento no superior al 20% para conseguir completar 134 sujetos al final del seguimiento, que es un seguimiento muy largo porque son de 72 meses de seguimiento. El objetivo primario, y esto fue por solicitud de la FDA, es evaluar la superioridad de bendidazol a los 48 meses de seguimiento, comparándolo con el control histórico de placebo del estudio que todo el mundo conoce, que es el de Sergio Sosastani, a los 48 meses. De modo que el objetivo primario es la seronegativización de los pacientes. Como objetivos secundarios solamente hemos marcado los principales, pero como mencionaba anteriormente, todos los pacientes vamos a hacer un seguimiento hasta los 72 meses, de modo que se comprobará también la seronegativización y la reducción de títulos a los 72 meses, tanto por ELISA recombinante y monofluorescencia indirecta, y también la serología no convencional F29. Asimismo, también a lo largo de todo el estudio se están recogiendo muestras para la realización de PCRs, de modo que también un objetivo secundario será evaluar la superioridad de bendidazol detectando o comparando las PCRs negativas a lo largo del tiempo. Como decía, el estatus del estudio es que actualmente tenemos 7 centros activos. Actualmente tenemos 18 pacientes reclutados. El reclutamiento comenzó en septiembre del 2019 y como mencionabais, veo que COVID ha afectado a todos los estudios y el reclutamiento se tuvo que interrumpir en marzo de este año, pero todavía no lo hemos vuelto a reiniciar. Estamos viendo con los sites cuándo serían capaces de volver a retomar todas las actividades, pero esperamos completar el reclutamiento bien en el segundo o tercer trimestre del próximo año. Este estudio va a contar con un interim análisis cuando todos los pacientes cumplan un seguimiento de 48 meses, que esperamos que sea en el 2025, y finalmente esperamos completar el seguimiento a los 72 meses en el 2027. Y el informe final y los resultados finales estarían disponibles para principios del 28. Solamente apuntar una cosa más en caso de que alguien tuviese algún tipo de curiosidad. A nivel de seguridad, bueno, tan solo actualmente se han reportado 35 efectos adversos, tan solo hemos tenido un efecto adverso serio y, bueno, 18 de ellos estaban relacionados con el bendidazol, pero todos estaban dentro del patrón o del perfil de seguridad que está muy bien definido para el bendidazol. Y bueno, nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y en caso de que haya alguna duda, pues estaría encantada de responderla. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Y como bien ofreció Marta, está el espacio de preguntas y respuestas donde pueden ir escribiendo las mismas. La próxima presentación corresponde al doctor Jaime Alche,
Jaime pertenece al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Argentina y ha liderado como investigador principal un estudio de Nifurtimox patrocinado por Bayer y que recientemente ha registrado su producto en la FDA. Así que muchas gracias, Jaime, y al equipo de Bayer por aceptar participar de la reunión, y adelante, tu tiempo, Jaime. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. ¿Se ve la presentación? Sí, debes ponerla en carácter de presentación, por favor. Sí, pero... Sí, ya está ¿estamos? apareciendo. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer participar como siempre. Soy uno de los socios fundadores de la primera reunión de la plataforma hace ya varios años. Así que vamos a ir viendo todo lo que hicimos. Esto básicamente es un estudio de fase 3 con el objetivo final de el registro de una nueva formulación pediátrica para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Básicamente es un estudio de fase 3 prospectivo, randomizado, con 2 ramas de tratamiento, 30 y 60 días, doble ciego, estratificado por edad, con grupos paralelos y con un control histórico para niños entre 0 y 17 años con enfermedad de Chagas. En cuanto al diseño, tiene 2 partes. Esta es la parte que es el estudio chico, donde ya tenemos resultados finales a punto de ser publicados y que permitió la aprobación por FDA de la formulación pediátrica. Básicamente esas son las visitas a las que concurrieron los pacientes, y hubo 2 grupos de tratamiento. En todas esas visitas se hizo serología y PCR. El punto final fue a 12 meses la seronegativización o la caída de un 20% en los títulos serológicos medidos por serología convencional. Este estudio sigue con el estudio chico Secure, con un seguimiento a largo plazo a 4 años, total, que actualmente está en marcha y va por su tercer año ya de seguimiento. Estos son los pacientes, 371 pacientes enrolados, 330 randomizados en las 2 ramas de tratamiento, con muy pocas pérdidas y con muy pocos eventos adversos en las 2 ramas de tratamiento. Un altísimo porcentaje de los pacientes completaron el estudio, perdimos muy pocos pacientes, menos del 5%, y estos son cuántos tomaron uno y otro régimen de tratamiento. En cuanto el objetivo primario, era comparar cero conversión o reducción de un 20% de la serología convencional en relación a el grupo placebo reportado en los dos ensayos clínicos de Andrade y de Sergio Sosa Estani. Como ustedes ven, tomando en forma global, observamos en el seguimiento serológico por serología convencional que el 32.9% de los pacientes promedio tuvieron buena respuesta serológica al tratamiento. Recuerden que la serología medida a un año no es un tan buen marcador, pero es lo que hizo falta para, para marcar eficacia a un año. Ahora, si solo miramos pacientes menores de 2 años, vemos que esta respuesta serológica es muchísimo más intensa, cosa que ya ha sido reportado por nosotros y por varios grupos. Como objetivo secundario era comparar 30 versus 60 días de tratamiento, cosa que creo que es el primer estudio que compara en un estudio randomizado.
Y lo que observamos desde el punto de vista serológico, que los 60 días mostraron ser superiores a 30, pero solo tomando la pauta serológica. Ahora, si solamente vemos los menores de 2 años, 30 versus 60 presentó igual eficacia. Esperamos que con el seguimiento a más largo plazo podamos demostrar que por vía serológica, que tanto 30 como 60 son tiempos adecuados para obtener buena respuesta serológica. Ahora, si vamos al punto final usado por la mayoría de los estudios presentados, que es la PCR, lo que es rojo es positivo, esto es 60, esto es 30. Fíjense cómo en ambos grupos, tomando la población global, observamos una excelente respuesta por métodos parasitológicos por PCR en tiempo real. Este efecto es, por supuesto, mayor si tomamos menores de 2 años, donde la sensibilidad de la PCR al diagnóstico fue muy alta. Entonces, si tomamos, como todos los ensayos clínicos en marcha, PCR como marcador de respuesta terapéutica, 30 versus 60 es exactamente igual en cuanto a la respuesta terapéutica. En relación a los eventos adversos, que es un gran temor con nifurtimox y con besnidazol, bueno, la mayor parte de los eventos adversos son leves o moderados. Tuvimos muy pocos eventos severos y no asociados a la medicación. Por lo cual, nifurtimox es altamente eficaz y es altamente seguro en esta población. En conclusión, estos resultados confirman la eficacia de 60 días de nifurtimox. Un comentario, digamos, uno no debería utilizar mayor de 60, porque esto ya está ampliamente demostrado, pero en este estudio también obtuvimos equivalencia, especialmente desde lo serológico, en principio en los menores de 2 años, y pensamos que en el seguimiento a mayor largo plazo vamos a evidenciar lo serológico en los niños mayores. El nifurtimox fue muy bien tolerado en los pacientes y los eventos adversos fueron pocos, fueron leves y la mayor parte fueron fenómenos gastrointestinales. Muy pocos pacientes discontinuaron por eventos adversos. Bueno, nada más. Digamos, este es un estudio latinoamericano para una enfermedad latinoamericana con centros altamente capacitados para responder a la pregunta que nos hicimos. Participaron 4 centros de Colombia, 3 centros de Bolivia y 18 centros de Argentina. Este es el PET Chagas Group o el grupo de Chagas pediátrico para estudios clínicos. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime, por la excelente presentación, al igual que todos los otros presentadores. Me voy a permitir presentar rápidamente 2 slides y abrimos a la sesión de preguntas. Quería esencialmente compartirles en esta oportunidad en qué contexto hemos realizado la presentación de esta mesa. En este slide, esencialmente, he pretendido demostrar la evolución de, si ven abajo en cuadrados rojos, la disponibilidad y en los momentos en que la investigación clínica fue proveyendo evidencias para que en la parte superior de la flecha tuviéramos el acceso
y la implementación de estas evidencias. Y podemos ver cómo nos encuentra ya sobre el 2020, en lo que ven abajo entre un enmarcado en un cuadro rojo, lo que entendemos es el momento de la evaluación de nuevos regímenes de las drogas actualmente aprobadas. Y posiblemente estemos en el momentum de este conjunto de evidencias, y con este conjunto de estudios debamos dar ya una respuesta final de cómo las actuales drogas, con evidencia demostrada suficiente de que sus nuevos regímenes, es decir, manteniendo la eficacia con mejor perfil de seguridad, nos permita dar oportunidad de tratamiento con mayor adherencia por parte de los pacientes y del equipo de salud para las próximas décadas. Y quiero destacar la relevancia de estas evidencias y lo que sería el impacto de la adopción de nuevos regímenes que permitirán mejorar la adherencia de los pacientes y de los equipos de salud, porque deberá ser la próxima década una década donde sigamos investigando para mejorar nuevas entidades, para que a través de nuevas entidades químicas, y quién sabe a través también de la estrategia de inmunoterapia, donde hay también algunos grupos trabajando al respecto, nos permita hacia 2030 tener nuevas alternativas, y que quizás no pensando estas alternativas como alternativas disociadas, sino quién sabe como alternativas terapéuticas integradas, quimioterapia en monoterapia, quimioterapia en combinación o quimioterapia integrada con inmunoterapia. Son desafíos que tenemos para adelante y que ciertamente pretenden cambiar la historia, como pueden ver abajo en un cuadro con personas en oscuro, que significan personas no tratadas, para cambiar la realidad hacia una gran deuda que aún tenemos, que es aumentar las personas con tratamiento. Y por último, compartirles lo que podemos ver en el día de hoy. Posiblemente o ciertamente no es todo lo que se está haciendo en investigación en enfermedad de Chagas, pero ciertamente en gran medida las grandes contribuciones que están ocurriendo en este momento, si uno ve desde toda la etapa de descubrimiento de drogas en el inicio hacia la etapa de desarrollo y finalizando con la etapa de implementación. Se pueden ver allí todas las iniciativas, inclusive en la parte baja, las iniciativas que desde DNDI estamos con compromisos y responsabilidad de estar conduciendo en estas diferentes etapas. Y quiero, bueno, y una vez más, enmarcados en color rojo, justamente los estudios que hoy y muchas gracias a los presentadores, nos permitieron tener esta actualización. Me gustaría en este momento entonces pasar a la instancia y tener la oportunidad de intercambios a través de la instancia de preguntas y respuestas. He visto algunas preguntas inicialmente, pero las recuerdo entonces, pero que las perdí. Esto le comento a los organizadores, no sé por qué en el chat de preguntas y respuestas algo desapareció, pero hubo una pregunta dirigida a Teseo, a Igor, ¿por qué no utilizó placebo? Igor. Perdón, Sergio. Sí. Yes, as I responded in writing, is that there is no ethical justification to use a placebo when you know that benzonidazole and nifurtimox, they have efficacy in Chagas disease. We don't know exactly what is the efficacy because it varies according to the treatment, according to the study in chronic patients. But based on the latest study, I would say it's around maybe 60–80% based on the PCR data.
and also based on our own studies with some biomarkers, with the anti-Gal antibodies biomarkers. So there was no ethical justification for that. We're using a historic placebo in the same population, same demographics in Bolivia. Gracias, Igor. Hubo una pregunta de orden general y entiendo basada en la presentación previa de MAM en relación a si alguien planea utilizar el multi-cruci assay para evaluar respuestas terapéuticas dentro de sus estudios clínicos. Si me permiten, como es una pregunta general, y les pido disculpas, si me permiten, intento representar las respuestas de todos. En todos los estudios clínicos y en nuestro conocimiento, y porque estamos también acompañando muy estrechamente a prácticamente todos ellos, en todos ellos o se encuentra formalmente expresada la evaluación de biomarcadores de manera exploratoria para evaluar respuesta terapéutica, no por supuesto para ser usados como punto final, sino de manera exploratoria, ser utilizados. Algunos lo utilizan de manera formal, pero otros plantean desde el punto de vista de la presentación para aprobación la posibilidad de usar en el futuro las muestras de las personas voluntarias que forman parte de los estudios en potenciales futuros estudios que evalúen biomarcadores. Es decir que esto está abierto y ciertamente forma parte de una aspiración que expresamos cuando hablamos inicialmente de unir a la comunidad científica y de esta manera, frente al gran valor que el panel de muestras biológicas que se están generando con estos estudios puedan contribuir en un futuro ciertamente para responder preguntas, pero también para contribuir y ayudar al desarrollo de biomarcadores y otros tratamientos. Si alguien quisiera agregar algo más a lo que resumí, por favor me hacen saber, me refiero a los presentadores. Sergio. Sí, Igor, adelante. I just would like to add that I think it's very important to highlight, to underscore that PCR is not, still not be proven yet. That is a say for the, it follows the failure of the treatment, right? Not the cure yet. We haven't not proved that PCR is a criterion of cure, but is a criterion of failure. So that's why it's so important to have this biomarker, not only serological biomarkers, but I think we should explore other biomarkers using these more modern technologies like omics, proteomics, metabolomics. I think they can perhaps bring some new ideas, new potential biomarkers to these studies and future studies. Muchas gracias, Igor, y destacar que, reforzando a lo mencionado por Igor, por un lado está efectivamente la limitación de la PCR para demostrar cura, su atributo es demostrar falla, como bien dijo Igor, pero también destacar la importancia de la discusión y el planteo a las agencias regulatorias de, si bien con estas limitaciones, al día de hoy es la única herramienta que tenemos disponible y ciertamente forma parte de la discusión con las agencias regulatorias de plantear la relativa aceptación del uso de la PCR en este sentido, pero dejando siempre en claro de que la comunidad científica está muy activa tratando de buscar mejores biomarcadores y sobre todo que expresen cura. Así que, bueno, esto es compartirle lo que suelen ser las conversaciones entre las agencias regulatorias y la responsabilidad que tenemos como comunidad científica para el desarrollo adecuado, el desarrollo clínico de nuevas drogas. Hay una pregunta sobre, que realiza Meimandi en relación a donde ve que la mayoría de los estudios están localizados en Sudamérica y si no se piensa incluir pacientes de Centroamérica
para tener una mayor, para abarcar de mejor manera lo que pueda ser la explicación del efecto de nuevas drogas a través de la región, cubriendo todos los linajes de Trypanosoma cruzi. ¿Alguien de los expositores le interesaría? Jaime y Juan Carlos. Hola, sí, cuando nosotros estábamos reclutando centros para estudios clínicos para el estudio chico, nos costó, digamos, esa era la idea, principalmente incorporar más grupos de Centroamérica. Lo que hoy actualmente está sucediendo, que no se están tratando un número adecuado de pacientes en forma sistemática dentro de los sistemas de salud de los países. Son iniciativas muy locales. Para realizar ensayos clínicos se requieren ciertas regulaciones generales que superan muchas veces buenas intenciones. Entonces, es muy importante que cada país intente resolver esos inconvenientes de regulación para poder ser incorporados para los diferentes estudios clínicos. Muchas gracias, Jaime. Juan Carlos. No, solo para agregar que esta es una necesidad no atendida dentro de del espectro de la investigación clínica de la enfermedad de Chagas, y que, por lo menos tomando de la experiencia personal, la mayoría de interlocución, porque también la hemos tratado de buscar, son con grupos que trabajan más en salud pública o en el control vectorial. Entonces, para decir que, para la audiencia, pues que se tenga clara dos cosas, que por un lado, la mayor parte de la investigación en la enfermedad en general, pues como sabemos, venimos de investigación no clínica, entonces ese es un gap. Y el segundo es que dentro de la investigación clínica la mayor parte pues es del Amazonas hacia abajo, y ahora del río, del Atlántico hacia el oriente, o del río Bravo hacia el norte. Entonces esto son dos grandes gaps, ¿no?, que definitivamente la comunidad científica tiene que tratar de abordar, y pues que ojalá emergieran pues mucha más investigación en esta parte de México, Honduras, Nicaragua, etcétera, que hace mucha falta. Gracias, Juan Carlos. Pierre. Si me permites, veo en el chat un mensaje de Concepción Zúñiga del Hospital Escuela de Tegucigalpa, expresando realmente interés en participar. Está en el chat, en el Q&A, perdón. Muchas gracias y un saludo a Concepción. Muchas gracias y un abrazo a Concepción. Una pregunta para Marta Burgás en relación a... La pregunta es si, dado de que utilizan el endpoint serológico, la pregunta es si utilizan qué tipo de serología, si antígenos totales, antígenos recombinantes o peptidos sintéticos. La extendería, perdón, también a Jaime a esta pregunta. No, utilizamos tanto ELISA convencional, un kit comercial, y luego también ELISA recombinante. Gracias, Marta. Jaime. Bueno, el estudio, digamos, donde nosotros estamos también participando, el que marcó Marta, es casi similar a el estudio chico. En eso, digamos, usamos ELISA recombinante y ELISA total. Usamos los dos, digamos. Cuando nosotros mostramos la reducción o la negativización fue por ambos kits serológicos. También usamos el F29. Lo que nos pasó es que la sensibilidad al diagnóstico fue baja, entonces su impacto fue mucho menor. Muchas gracias, Jaime. Hay una pregunta de Srinivasa Rao.
que es un poco a la comunidad, a la plataforma, pero aprovecho porque acá forman parte investigadores que están realizando estudios clínicos controlados, si hay plan para monitorear a estos pacientes a largo plazo para evaluar desarrollo de formas clínicas cardíacas. Aquí nosotros sí que uno de los objetivos secundarios también es la evolución del Chagas cardíaco. Lo único que como la población bueno, lo primero mencionar que el seguimiento de los niños es hasta los 72 meses, que son 6 años de seguimiento. Lo único que, bueno, se espera que haya poca evolución a Chagas cardíaco porque los niños reclutados son desde 2 años a 18 años. Entonces, a todos los pacientes los que sí que se le hace es, al inicio, se le hace una placa de tórax, unos rayos X, y bueno, luego también se hace seguimiento de electrocardiogramas. Todo esto sí que durante el seguimiento se va comprobando, sobre todo el electrocardiograma, y solo se hace placa de tórax en caso de que haya una sospecha de Chagas cardíaco. Pero sí está contemplado como objetivo secundario, asimismo como la relación de la evolución del Chagas cardíaco con la evolución de la serología. Muchas gracias, Marta. Hay una pregunta para Jaime. Si en el estudio Chico Secure, donde no se cumplió el objetivo del beneficio demostrado a través de la serología, es decir, falla demostrado por serología, si requerirían administrar un nuevo tratamiento. Bueno, fueron muy pocos pacientes. Lo que se hizo, primero que solamente falla a nosotros es, digamos, es si la PCR persistía reactiva, y eso ocurrió solamente en 6 pacientes. En esos pacientes, primero, lo que pasó era que no habían tomado adecuadamente la medicación, así que se les ofreció o volver a tomar nifurtimox o iniciar con besnidazol, básicamente. Gracias. Hay una pregunta para... Algo más, yo quería marcar algo, digo, porque el estudio Chico tomó regiones con diferentes cepas parasitarias, digamos, y es uno de los primeros o de los pocos estudios que tiene resultados en cuanto a eficacia tomando un laboratorio central, y nosotros demostramos que la eficacia en todas las regiones fue similar. Eso es un dato importante. Muchas gracias, Jaime. Una pregunta para Israel. Dado de que no hubo, dado de que se reclutaron pacientes en fase crónica sin patología demostradas y con pacientes con manifestaciones leves, si en lo observado hasta el momento se vio alguna diferencia entre aquellos que tenían, en la respuesta entre aquellos que tenían formas cardíacas o sin formas cardíacas. La verdad es que en el análisis que yo os he compartido era un análisis interino que se hizo llevando 40 pacientes. En ese grupo de pacientes, a 1 año de seguimiento, no se observó ningún tipo de diferencias en ninguna de los eventos clínicos, en ninguno. Y complementar un poco también que en el estudio que comentó Fernanda Sarginha, que se está preparando, que es un fase 3, hemos pensado también esta posibilidad de poder contemplar el seguimiento de los pacientes con un tiempo suficiente para poder capturar algún tipo de evento clínico. Por eso, a pesar de ser un fase 3, lo hemos diseñado con la idea de poder llegar a los 2 años de seguimiento, no solamente para reforzar el papel del fracaso terapéutico, sino también para poder intentar demostrar alguna diferencia en algún evento clínico. El tiempo de seguimiento es fundamental para esto. Cuanto mayor, más evidencia vamos a tener. El problema es que dentro del contexto de ensayos clínicos, tener ensayos que duren más de 1 año es complejo y caro. Muchas gracias, Israel. Hubo una pregunta para Pierre más temprano que no sé si la respondió por chat en relación a la ubicación geográfica de Betty. Si quieres ampliar algo al respecto, por favor. Sí, contesté. Estamos trabajando en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán. Y estamos reclutando. También había otra pregunta sobre ese tema.
Gracias, Sergio. Muy bien. Hubo una pregunta, estamos a 5 minutos de cerrar la sesión. Hubo una pregunta en la sesión de pruebas rápidas, que no hubo lamentablemente tiempo de exponerla, pero no sé si la leyeron los que pudieron acompañar esa sesión, y que fue de si utilizarían 2 pruebas rápidas en fases de reclutamiento para ensayos clínicos. Y en las pruebas rápidas inclusive como medición de respuesta terapéutica. Ciertamente es una pregunta muy temprana, pero en ciencia es así. Se colocan las preguntas en un momento y después se deben terminar respondiendo. Jaime. Sí, no hay ninguna enfermedad que se haga diagnóstico por pruebas rápidas. Esa sería una primera aproximación. Nadie hace un diagnóstico de HIV solo con pruebas rápidas, siempre se confirma con algo. ¿Por qué? Porque las pruebas rápidas tienen interpretación visual. Y la interpretación visual, cuando la bandita da muy débil, es muy dificultoso. Nosotros tenemos mucha experiencia, no solo con Chagas, sino con sífilis y también con HIV, donde uno sobreestima los positivos, cosa que no está mal porque son técnicas para screening, por lo cual toda técnica rápida tiene que ser confirmada, más si va a ser un ensayo clínico. Ahora, si yo estoy en el medio del campo y es lo único que tengo, es lo único que tengo. ¿Sí? Pero digamos, si uno tiene posibilidades, debería siempre confirmar las pruebas rápidas. Como hace con cualquier enfermedad infecciosa, ¿eh? No digo, esto no es como... Acuérdense que los embarazos son con pruebas rápidas y sin embargo hacen ecografías y esas cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los asistentes y los que preguntaron. Muchas gracias a los expositores. Realmente una rica actualización. Y vuelvo a reiterar, creo que cada uno de ustedes como investigadores principales están siendo responsables de proveer las evidencias de un momentum. Personalmente creo que son estos estudios los que van a cerrar una etapa de búsqueda de nuevas alternativas y para dar soluciones mientras seguimos en la próxima década buscando nuevas entidades químicas o nuevas alternativas terapéuticas como la inmunoterapia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y pasamos a la próxima sesión, que es la sesión de cierre. Bueno, muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much for all the speakers. This was a very informative panel. And now we would like to ask Sergio to stay to say some words of closing. And we're also inviting Isabela Ribeiro, Head of the Dynamic Portfolio Unity at the NDI, and Michelle Otroska, the Regional Executive Director of the NDI, for this closing ceremony. And we also remind everyone that the Chagas Coalition meeting will start in a few moments after we close. And just stay connected here for those who want to participate. Thank you. Muchas gracias, Marina. Bueno, muchas gracias, Isabela y Michelle, por estar en el cierre de la reunión plenaria 2020. Bueno, tengo el gran placer y el honor de pedirle a Isabela Ribeiro, los socios fundadores y los que estuvieron incorporándose durante los años siguientes conocen muy bien, no necesita Isabela presentación, pero para los que participan por primera vez, Isabela Ribeiro es una colega amiga brasilera, se encuentra en DNDI desde bastantes inicios, fue la responsable de la creación del programa clínico de Chagas en la DNDI, fue obviamente la principal impulsora de la creación de la plataforma. Yo tuve el gran desafío, honor y placer de acompañar estos procesos.
Así que, bueno, Isabela, como en estos 10 años de la plataforma, no hay mejor manera de cerrar que con unas breves palabras de tu parte, recordando el momento bueno, y celebrando estos 10 primeiros anos. Muito obrigado, Sérgio, obrigado. É um enorme prazer, uma grande alegria poder participar dessa sessão de encerramento dessa reunião virtual da plataforma, que celebra seu 10º ano de existência. É muito gratificante pensar e ver a evolução da história da plataforma nesses 10 anos, desde sua criação em 2009. Vários dos participantes aqui estavam envolvidos. Você, Sérgio, esteve envolvido desde o início. Vários dos sócios fundadores já foram comentados. E realmente, eu estive, no momento em que você me chamou para falar nessa sessão, eu tive a oportunidade de estar revisando alguns dos slides da primeira reunião de Uberaba, assim como as primeiras reuniões que tivemos dentro da DNDI para apresentar os objetivos da plataforma de doença de Chagas, de pesquisa em doença de Chagas. E é muito interessante ver que vários dos objetivos que havíamos delineado e haviam sido colocados naquele momento, hoje estão aí em atividade. Infelizmente, alguns certamente não executados, digamos que a agenda e as lacunas de conhecimento em Chagas são muito grandes, mas eu acho que esse grupo e esse fórum, esse fórum de colaboração e de compartilhar e seu papel no compartilhamento de experiências, de conhecimento, identificação das prioridades de investigação, não só clínica em doença de Chagas, mas eu acho que a plataforma teve um papel. Eu acho que a discussão do perfil-alvo de produto, das características ideais ou aceitáveis para regimes terapêuticos em Chagas, as questões sobre do consenso de como fazer investigação clínica e prova de conceito para ensaios clínicos em doenças de Chagas, toda uma discussão que começou e que era fundamental esse elemento de como fazer mais fácil, como facilitar e catalisar o processo de criação de novos estudos clínicos. E o que a gente pode ver, não é, nesses últimos, certamente nesses anos de existência, em que houve, pode-se dizer, talvez um florescimento e uma série de ensaios importantes que ajudaram, alguns que apontaram caminhos novos e alguns desafios nas questões translacionais dentro da doença de Chagas, mas certamente um enorme aprendizado, não é? Acho que vários dos workshops que se realizaram e das discussões foram, acredito, bastante interessantes. Então, é importante sinalizar, não é, e celebrar os avanços desses últimos 10 anos, e, no entanto, mas é também importante não esquecer o fato de que existe toda uma agenda ainda a ser, que é a nossa agenda de acesso e de um aumento, não é, no diagnóstico e tratamento, no número de pessoas diagnosticadas e tratadas. Então, toda uma agenda em acesso de doenças de Chagas, que eu acho que temos ainda um grande caminho a percorrer. Então, o conteúdo, assim, a plataforma é dinâmica, sua agenda, desde o início, né, colocada nas discussões, e de que essa plataforma era para ser flexível, né, e que viesse ser acompanhando e needs-driven, né, que fosse direcionada pelas questões das necessidades. E, então, o convite a esse fórum, a esse grupo, né, de seguir olhando para o futuro, não é? Seguindo, esperando, né, e desejando que ela siga investigando e pensando e ajudando a discutir as questões de ponta, né, na doença de Chagas, buscando consensos, não é? Buscando consensos, evitando duplicação
mas sempre pensando nas necessidades desatendidas ainda para essa doença. Enfim, então, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado a todos, assim, Michel, que aqui está, vejo que Eric também está aqui, e acho importante vários dos nomes, vários dos colegas que aqui estão, e é muito bom, feliz aniversário à plataforma. Muito obrigado, Sérgio. Muchísimas gracias, Isabela. Creo que hablaste en nombre de todos los fundadores y de todos los que caminamos juntos todos estos años pasados, y simplemente de mi parte agradecer a todos los que participaron de esta reunión plenaria. Creemos que estamos en un momento de un gran desafío, y la ciencia es eso, desafíos permanentes, y en este sentido tenemos que estar siempre activos y con capacidad de respuesta para cualquier tipo de desafío. Así que en este sentido seguimos adelante, pasamos los primeros 10 años, y como bien dijo Isabela, tener identificadas las necesidades para los próximos 10 años será crucial, y en eso estaremos trabajando. Con esto yo paso la palabra para el cierre de la reunión a Michelle Lotroska. Michelle, como saben todos ustedes, la DNDI es una organización internacional con sede en Ginebra y escritorios regionales en todos los continentes, y Michelle es el director de la Oficina Regional para Latinoamérica, baseada en Río de Janeiro. Y por favor, Michelle, muchas gracias por acompañarnos en el cierre. Tienes la palabra final en esta plenaria 2020. Muito obrigado, Sérgio, e muito obrigado a todos que participaram dessa plataforma, dessa celebração. Já estão entrando as pessoas para a próxima reunião, que é a reunião da coalizão. Então, vocês todos são convidados também a ficarem, são raros as formas de dialogar no campo de Chagas. Então, a plataforma é definitivamente um momento importante de intercâmbio entre cientistas, e a coalizão é outro momento. Então, logo depois haverá essa reunião. Eu acho que também, eu só queria dizer que eu acho que um formato virtual que foi imposto pelas circunstâncias acabou sendo um formato que funciona muito bem e que permite, na verdade, uma audiência maior. Na hora nós terminamos aqui. E então eu queria agradecer a todos os participantes, também a toda a equipe da DNDI que organizou, também a Marina, Diego, e o pessoal enfim, da comunicação, etc., por ter feito um evento de tão alta qualidade, e obviamente a todos vocês que participaram, aos palestrantes, e até em breve para mais discussões sobre Chagas, e espero que podemos superar essa questão do coronavírus para que possamos voltar a trabalhar de forma muito eficiente para as populações mais vulneráveis, nas quais consideramos que a doença de Chagas se encontra. Muito obrigado. Gracias a todos y hasta la próxima reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Chao. Thank you very much, everyone. We are incredibly on time. And thank you for joining us for a very productive and memorable meeting. We'll follow up the details on how to view the recording later. We'll now start the Chagas Coalition member, which will be presented and moderated by Javier Sancho, the coordinator of the Chagas Coalition. And we remind you about the simultaneous translation options at the interpretation button.